Hello, can you all hear me? Good afternoon. Good afternoon. Is the audio clear to you? Okay, okay. So I have told you a test. ഒരു ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടെസ്റ്റ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ടു യു ഇൻ ദ ഗൂഗിൾ ഫോം. ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. ആ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നോട്ട് ആസ് എ PDF ഡോക്യുമെന്റ്. നമ്മൾ PDF ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ട് അത് പിന്നെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് വിൽ ബി നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ. സോ ഗൂഗിൾ ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആൻസർ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവുമല്ലോ. സോ ദ ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ടുമോറോ. So today we have completed our first topic from the decision analysis, which is CVP analysis. And I will divide this, and the next topic that we are going to discuss is the marginal analysis. So before going forward for the topic of marginal analysis, someone of you have sent me certain doubts, and someone of you have sent me certain photos of your screenshots and photos of your textbooks in there, photos pages in there, where you will be having a doubts. So firstly, we will be discussing those things, and afterwards we will be moving to our next topic, which is marginal analysis. Is it okay? Okay, അല്ലേ? Okay. So the first one, Sri Lakshmi. Oh, Sri Lakshmi has asked me a doubt, which is from the textbook, page number 18, 17. I hope question number 9. Is it from Delphi Company's management? Lakshmi, the Delphi Company management in a question, alle. Last question. Oh, 7, 8, 9, ninth question. To find the selling price, unit selling price കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള question അല്ലേ അത്? Okay. So this question we have already discussed in our class, means the data regarding that question we have already completed discussing in our class, which is, let me read out the question again. Delphi has developed a new project that will be marketed for the first time in the next fiscal year. Although the marketing department estimates that 35,000 units could be sold. So I will show the question to you. Just a moment. So the question is regarding our break-even point, and we have to find the unique selling price. മറ്റ് ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. So this is actually what we have to do is we have to put the figures in our നമ്മുടെ contribution margin income statement format. So we have to put the figures, we have to place the figures in the right place in the contribution margin income statement and find for the, just a moment. Just a moment. Let me just take out the question. So question number 9. This is question number 9. So let me just share the document with you. Okay. Can you see the PDF file? ഈ ഒരു document നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? Can you see it?
Okay. So I hope, Sri Lakshmi, this is the question that you're asking for, Delphi company, and this is the question number 9. Alle. So yeah, Delphi has developed a new project that will be marketed for the first time in the next fiscal year. Although the marketing department estimates that 35,000 units could be sold at $36 per unit, Delphi's management has allocated only enough capacity to manufacture 20 the new product annually. The fixed costs that are associated with the new product are budgeted at $450,000 for the year, which includes $60,000 of depreciation on the new manufacturing equipment. Data for each unit of the product is below, and Delphi is subject to a 40% tax rate. So this question, I hope you remember, Delphi കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 35,000, മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 35,000 യൂണിറ്റ്സ് അവർക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും അറ്റ് 36 per unit. പക്ഷേ ഡെൽഫിയുടെ മാനേജ്മെന്റിന് ഇനഫ് എത്ര കപ്പാസിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഓൺലി 25,000. And the fixed cost is provided to us, and the various variable cost data is provided to us. So in the direct material, direct labor, manufacturing overhead, total variable manufacturing cost, selling expenses, so total variable cost, this data is provided to us. And our question is, Delphi company's management has stipulated that it will not approve the continued manufacture of the new product after the next fiscal year unless the after-tax profit is at least 75,000 for the first year. The unit selling price to achieve this target profit must be at least what? So what is that? ഡെൽഫി കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് പറയാണ്, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു 75,000 എങ്കിലും കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ നോട്ട് അപ്രൂവ് ദ കണ്ടിന്യൂഡ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ദ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ ദേ ഹാവ് ടു റിസീവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 75,000 ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ്. അത് അടുത്ത വർഷം കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താകണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ബിഫോർ ടാക്സ്. അല്ലേ, എന്ത് കാര്യം ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ബിഫോർ ടാക്സ്. Yes. So the after tax profit, I hope you could see my the writings. After tax profit എത്ര വേണം? 75,000 വേണം. So what for that we have to, what is the pre-tax profit that is required? It is after tax profit divided by 1 minus tax rate. What is the tax rate? Tax rate എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്? Tax rate is 40%. Right. Sorry. Yes, tax rate is 40%. So it is 75,000 divided by 1 minus 40%, which is 75,000 divided by 60%, which is 125,000. So this is the pre-tax profit that we have to earn. So we have to find out. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്തുട്ടാ? സെയിൽസ് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, you will get the contribution margin, right? From that contribution margin we have to deduct what? We have to deduct the fixed cost. We will get the operating income, or which is also called the pre-tax profit. Yes, before deducting any tax, this is the profit. So നമ്മൾ ഇവിടെ substitute ചെയ്യുമ്പോൾ what is the pre-tax profit amount? It is 125,000. Fixed cost നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര fixed cost? Which is 450,000. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Just go back. അത്രേ ഉള്ളൂ, 50,000. So what would be the contribution margin? Contribution margin എന്തായിരിക്കും? It is 125,000 plus 450,000. Contribution margin would be 575,000. അല്ലേ? Contribution margin 575,000 ആണ്. Then
അല്ലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എത്ര കിട്ടി 575,000 കിട്ടി. is the variable cost per unit. Variable cost per unit നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തന്നുണ്ട്. Okay, what is the total variable cost? It is 60. 16 per unit ആണ് നമ്മുടെ variable cost per unit. അല്ലേ? And before and yeah, and have a look at this question. We could find out our break even point. അതായത് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലേ? What could be the break even point? Just a moment. Question mark പോയോ? Okay. So before going to that, I hope you have done this question. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ യു മേ ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. എത്രയാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് 36 ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് 16. സോ 36 minus 16 which is 20. So 20 divided by 450,000 divided by 20 which is 20 to 500 will be our contribution margin per would be our break even point. So അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടും. ഹലോ, ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് റെസ്പോൺസസ് ഫ്രം യുവർ പാർട്ട്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇസ് ദ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ടു യു? കിട്ടുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. സോ ആൻഡ് you may have got this break even point which is 20 to 500. Okay, that is the, don't compare it with our required sales unit because that is the profit that you have to that is the break even point. അത്രയും നമ്മൾക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആകണമെങ്കിൽ ആ 450,000 കൂടെ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ട യൂണിറ്റ് ആണ് അത്. നെവർ കൺഫ്യൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ഹിയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യരുത്. 36 നമ്മൾ നോക്കരുത്. What we have to do is that here we got that contribution margin is 575,000. And what is the maximum unit that the company can sell? എത്ര യൂണിറ്റ് കമ്പനിക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ? It is actually 25,000 units. So actually 35,000 units will come, but the capacity is only limited to 25,000 units. 25,000 units മാത്രമേ നമ്മുടെ capacity ഉള്ളൂ. So in the perspective of the company, the maximum number of units that it can manufacture and sell is limited to 25,000 units. So 25,000 units produce ചെയ്ത് വിറ്റാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് 125,000 profits നമ്മൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. So this is 25,000. So 25,000 is the units that you can sell. അത്ര മാത്രമേ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. And the contribution margin is, what is the contribution margin? It is 575,000. We have already found it. And what is the per unit contribution margin? It will be 575,000 divided by 25,000, which is 23. അല്ലേ? units വിൽക്കുമ്പോൾ 23 അല്ലേ കിട്ടാം? And if the contribution margin per unit is 23 and variable cost is 16, what can be the selling price? Selling price എന്തായിരിക്കും? 23 plus 16, which is 3 plus 6 9 and 2 plus 1 3, 39. I hope that is the answer. Yes. ആരാ ചോദിച്ചത്? ലക്ഷ്മി.
Yeah, 20 to 500 units is a break even. So there will be a tendency നമ്മളിവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ കിട്ടി 20 to 500 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടും. സോ ഈ 575,000നെ നമ്മൾ 20 to 500 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 25.5 കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അച്ചീവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് ദ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ദിസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദിസ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വിൽക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം. കാരണം maximum the company can only sell 25,000 units. So that it is having a demand, or demand എത്ര ഉണ്ട് 35,000 units പുറത്തുണ്ടെങ്കിലും the company could actually produce and sell only 25,000 because the management has only allocated enough capacity to produce 25,000. So ഈ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ 25,000 യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they have to make that profit by selling this 25,000 units. അങ്ങനെ 25,000 യൂണിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് 75,000 ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് 125,000 പ്രീ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ what should be the selling price? That is our question. So having our pre-tax profit and fixed cost is provided to us, find out the contribution margin. Contribution margin കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we have the contribution margin, divide by the 25,000 units maximum production capacity, you will get the per unit contribution margin to be 23. And what is the variable cost provided in the question? It is 16. So 23 plus 16, our selling price will be 39. Clear? Clear or no? Okay. So another doubt someone has asked me. Yeah, and someone if I got instruction that you are not familiar with the textbook. So just a moment. Okay. So this is the section that delay, which is section C, decision analysis. അതിലെ നമ്മൾ introduction part we have covered it. And that decision making process, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ, കുറച്ച് അസംഷൻസും കാര്യങ്ങളും. ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സെക്ഷനാണ് CVP, കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ്, ഓക്കെ, how to find the break-even point, profit requirement. ഇപ്പോൾ ഒരു ടാർഗറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വേണം, ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആൻഡ് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് എമൗണ്ടിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഡിസയേർഡ് സെയിൽസ് റവന്യൂ ഓർ ദ ഡിസയേർഡ് സെയിൽസ് യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു. break-even analysis in decision making. നമ്മൾ decision makingൽ break-even analysisന്റെ uses in more than one product is sold, when there is uncertainty, when there is more than one product means when there is sales mix, CVP and conditions of risk and uncertainty. decision makingൽ നമ്മൾ decision makingൽ ആ ഒരു തിയറി പോർഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതർ ഡിസിഷൻസ്, ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച 4 ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ചൂസിങ് ബിറ്റ്വീൻ 2 കോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, 2 പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ, ഫിക്സഡ് വേഴ്സസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ഡിസിഷൻസ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രെയിന്റ്. സോ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് അവർ പോർഷൻസ് ടിൽ ദിസ് അതർ ഡിസിഷൻസ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഈ മാർജിനൽ അനാലിസിസ്. This is an important portion from the CVP analysis. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാർജിനൽ അനാലിസിസ് പോർഷനും. സോ അതിലും കുറേ തിയറീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ്, മെയിൻലി 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്, അതുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ CVP അനാലിസിസിലുള്ളത്. ഈ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസും ഇഫ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ വൺ പേപ്പർ ഇൻ യുവർ BCom സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ BBA ആണെങ്കിലും ഫുള്ളി മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മേ ഹാവ് ലേൺ ദിസ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ. ആൻഡ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സസ് +1 +2 എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിലും കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ പ്രൈസിങ്ങും. സോ നത്തിങ് ന്യൂ
കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റണമെന്ന് മാത്രം. ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം ടോപ്പിക് ആസ് വി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് മാർജിനൽ അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അധികം നമ്മൾ ചെയ്ത് വരാത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിലുണ്ടാവുക. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെരി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് സോ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്സിലോട്ട് പോകും. സോ are just trying to make you familiar with the contents of this textbook. After completing our sessions, you have to read the textbook very thoroughly because textbooks concept കുറച്ചും കൂടെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ്, വായിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. And someone of you have sent certain doubts. Okay, and Saumya, I hope it is Saumya. Yeah, Saumya, Saumya present alle? Okay, Saumya has sent me a doubt which is regarding the target pre-tax profit as a percentage of sales revenue. So I have told you that this target sales, നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് വിൽക്കണം, എത്ര സെയിൽസ് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ പറഞ്ഞു. അതിൽ ദിസ് ടാർഗറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടു വേസ്, which can be expressed as an absolute amount or it can be expressed as a pre-tax amount, a percentage of sales. ഒന്ന് അബ്സല്യൂട്ട് എമൗണ്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് പറയും, സെയിൽസിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ അബ്സല്യൂട്ട് എമൗണ്ട്, നമ്മൾ എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ് വേണം. അതായത് സപ്പോസ് ഐ എം ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 10,000 പ്രോഫിറ്റ് വേണം. ഞാനതൊരു 50,000 സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ 1 മില്യൺ സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ 20 മില്യൺ സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ബില്യൺ സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ മൈ പ്രോഫിറ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് 10,000. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കണം? So this is 10, if it is expressed as an absolute amount, it is more of like a fixed cost. അതായത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും irrespective of the level of sales. സെയിൽസിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോഫിറ്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് മാറുന്നൊന്നുമില്ല. വാട്ട് എവർ ബി ദ ലെവൽ ഓഫ് സെയിൽസ്, I need to have a profit of 10,000. That is, if target profit is represented as a ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ. സോ അതിനൊരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി ഇഫ് ദിസ് ടാർഗറ്റ് പ്രീ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ്, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? As the sale level changes, this profit requirement also changes. Suppose I want to make a profit of 10% of sales. എൻ്റെ സെയിൽസ് ഇപ്പോൾ 10,000 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി മൈ പ്രോഫിറ്റ്? 10,000 into 10% 1,000. If I am making 100,000 sales, what will be my profit? 100,000 into 10% 10,000. ഇനിയിപ്പോൾ 20,000 to 100 million ആയാലും എത്ര എൻ്റെ സെയിൽസ് കൂടുന്നു എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും കൂടി വരും, എത്ര എൻ്റെ സെയിൽസ് കുറയുന്നു എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും കുറഞ്ഞു വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓഫ് ലൈഫ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഒരു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോലെയാണ്. സോ വി വിൽ ബി ട്രീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് and we will be deducting it from the contribution margin to arrive at the adjusted contribution margin in order to find the desired sales units. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇഫ് ദ ടാർഗറ്റ് പ്രീ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസിന്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ആസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സെയിൽസ് ചേഞ്ചസ് ദിസ് പ്രോഫിറ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ്. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് എ അബ്സല്യൂട്ട് എമൗണ്ട്, വി വിൽ ബി ട്രീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ, വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിസയേർഡ് സെയിൽസ് യൂണിറ്റ്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? Clear? Is it clear? Hello, is it clear? Yes. And another doubt is regarding the fixed cost versus variable cost.
Yeah. Yes. നമ്മൾ പഠിച്ചു one of the decisions in the CVP analysis fixed versus variable inputs. So which means that fixed cost കൂടുതൽ എടുക്കണോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഇൻപുട്ട് എടുക്കണോ you have to. So this is an example. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട്. FJJ Industries is planning to redesign the package of its marble chess set and to change the packaging material to recyclable material. It has a choice of two machines for making the new package. Machine A, which costs $25,000, or Machine B, which costs $10,000. The machines will produce the same quality package. Machine A is highly automated and does not require an operator. Machine B is labor intensive and requires an operator. Because of the difference in labor cost, FJJ has estimated that the variable cost for machine A's production will be 0.5 per unit, whereas the variable cost for machine B's production will be 2.5 per unit. At which volume of production will FJJ be indifferent to the cost of the two machines? So we are having two machines, രണ്ട് machines use ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് produce ചെയ്യാം. So what is the question is that FJJ Industries അവരുടെ മാർബിൾ ചെസ് സെറ്റിന്റെ പാക്കേജിങ്ങിനെ ഒന്ന് റീഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചു. സോ അതിന്റെ ഇവിടുത്തെ പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ റീസൈക്ലബിൾ മെറ്റീരിയലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ആ ഒരു പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് ടു മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് മെഷീൻ എ ആൻഡ് മെഷീൻ ബി. മെഷീൻ എയുടെ കോസ്റ്റ് 25,000 മെഷീൻ ബിയുടെ കോസ്റ്റ് 10,000 ആണ്. രണ്ട് മെഷീൻസും സെയിം ക്വാളിറ്റിയുള്ള പാക്കേജാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. മെഷീൻ എ ഹൈലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെഷീനാണ്, ഒരു ഓപ്പറേറ്ററുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മെഷീൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ്, ഒരു ഓപ്പറേറ്ററുടെ സഹായമാണ്. സോ അവർക്ക് കോസ്റ്റിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ മെഷീൻ എയുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 0.5 പെർ യൂണിറ്റും മെഷീൻ ബിയുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 2.5 യൂണിറ്റും ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇതിൽ അറ്റ് വാട്ട് വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ FJJ be indifferent in the cost of the two machine. ഇതിലേത് മെഷീൻ എടുത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലാണ് FJJ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആകുന്നത്. മീൻസ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ രണ്ട് മെഷീൻ എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും സെയിം കോസ്റ്റ് വരും. അതേത് വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. So here we are having two machines having different cost structures. So we have to create two cost structures. Machine A cost structure, machine B cost structure. So നമ്മൾക്ക് എത്ര വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് അറിയില്ല. സോ വി വിൽ ടു ടേക്ക് ദ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ് Q. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, Q എന്ന വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് ആ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് ടു കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. രണ്ട് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെയാ? മെഷീൻ എ ഫംഗ്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ എ? 25,000 plus its cost is 0.5 into Q. Q is the quantity of volume, total cost. In cost of production with machine B, fixed cost 10,000 plus the variable cost is 2.5 into number of units, Q. This is the total cost for machine A and machine B. And what we have to do after formulating two cost function, we have to equate these two cost function. ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ്? 25,000 plus 0.5 Q is equal to 10,000 plus 2.5 Q. Then solve for this unknown variable. എങ്ങനെയാ? രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. രണ്ട് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We can substitute it. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ Q എന്നുള്ളത് ഒരെണ്ണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സോൾവ് ഫോർ Q. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് Q ഒരു വേരിയബിൾ കിട്ടും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് at 7,500 unit of production, this FJJ company will be indifferent. ഇതിൽ ഏത് മെഷീൻ എടുത്താലും അവർക്ക് സെയിം കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, 7,500 units. So do I have to show you how you need to കാണിച്ചു തരണോ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന്? Do you need explanation regarding how to solve for Q? Q എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരണോ? Hello, are you listening to me? Hello, are you listening? Okay, yeah, no, it's better to use. So we are having two equations, which is machine A equation is 25,000 plus 0.5 into Q, and for machine B the equation is 10,000
plus 2.5 into Q. So എയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, നമ്മൾ രണ്ടിനെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. 25,000 plus 0.5 Q is equal to 10,000 plus 2.5 Q. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. ബ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻസിനെല്ലാം ഒരു സൈഡിലോട്ടും വേരിയബിൾസിനെല്ലാം മറ്റേ സൈഡിലോട്ടും കൊണ്ടുപോവുക. 2.5 Q less 0.5 Q. 25,000 minus 10,000, it is 15,000 equal to 2.5 minus 0.5, 2Q. Then what will be Q? Q is equal to 15,000 divided by 2, which is 7,500. So at 7,500 units of production, നമ്മൾ ഇതിൽ മെഷീൻ എ എടുത്താലും മെഷീൻ ബി എടുത്താലും നമ്മൾക്ക് സെയിം കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. Then how can we decide ഇതിലേത് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും? യെസ്, ഇഫ് ദ വോളിയൂം ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മൾ 7,500 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ വി ആർ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ എ ആൻഡ് മെഷീൻ ബി. വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിസൈഡ്? നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വോളിയൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ 7,500-നേക്കാട്ടി കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് നോക്കണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 7,500, 7,500-നേക്കാട്ടി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മെഷീൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഭേദം? മെഷീൻ എ. ബിക്കോസ് മെഷീൻ എ എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറവും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. സോ നമ്മൾ കുറവ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്താൽ മതി. If it is less than 7,500, it would be better to opt for machine B because the variable cost is higher, fixed cost is lower. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. സപ്പോസ് മൈ പ്രൊഡക്ഷൻ, എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഞാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു 8,000 യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 8,000 യൂണിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ എ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? 25,000 plus 0.5 into 8,000. So what will be the answer? 25,000 plus 0.5 into 8,000 is 4,000. എത്ര വരും? 29,000 would be my total cost. ഇനി അത് മെഷീൻ ബി ആണെങ്കിലോ 10,000 plus 2.5 into 8,000 വരും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10,000 plus 2.5 into 8,000 എത്ര വരും? 20,000 വരും. So what would be my total cost? 30,000. So if the production level exceeds this indifference point, it would be opt for the machine which is having higher fixed cost, lower variable cost. മനസ്സിലായോ? So which option you will choose? You will choose machine A. ഇനി ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 7,500-നേക്കാട്ടി ലോവർ ആണ്, ഒരു 7,000 ആണെന്ന് കരുതുക. നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആകും. സോ എ ആണെങ്കിൽ 25,000 പ്ലസ് 7,000 ഇൻറ്റു 0.5 എത്ര വരും? 7,000 ഇൻറ്റു 0.5 പ്ലസ് 25,000, 28,500 ആകും. ഇനി ബി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ 10,000 പ്ലസ് 7,000 ഇൻറ്റു 2.5 വരും. സോ 7,000 ഇൻറ്റു 2.5 പ്ലസ് 10,000, 27,500. So in this situation, which machine is more profitable? Option B. So machine B, because at the production level less than the indifference point, it is better to choose the machine which is having lower fixed cost, higher variable cost. This is how we have to decide. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? This is not the answer. This answer വെച്ചിട്ട് depends upon the question. So we have to compare the difference point with our expected level of production. If our expected level of production is higher than the indifference point, we have to opt for the machine, or we have to opt for the cost option which is having lower variable cost, higher fixed cost. And if the estimated production level is lower than the indifference point, we have to opt for the cost option which is having lower fixed cost, higher variable cost. Clear? Clear ആണോ? Is it clear? Okay. Yes.
Any further doubts? Any other doubts? മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? Any further doubts? Do you have any other doubts? If yes, reply yes. If no, reply no. So can we move on to the next topic, which is marginal analysis? Okay. Yes. Marginal analysis. Okay. Marginal. What do you mean by marginal analysis? So you may have learned marginal production, marginal product, marginal cost product. All these terms you may have come across in your studies. Right. So marginal means additional, extra. So this margin analysis means we are examining the additional activity, additional benefits or additional cost related to an activity. ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ബെനഫിറ്റ്സ് അതിന് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, അനലൈസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ മാർജിനൽ അനാലിസിസ്. So here we are considering our production level. This marginal analysis examines how benefits and costs responded to incremental changes in production. ഈ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരികയാണ്, ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരികയാണ്, എക്സ്ട്രാ ചേഞ്ചസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റ്സും കോസ്റ്റും എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്ന് പഠിക്കുന്ന എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മാർജിനൽ അനാലിസിസ്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് കറൻ്റ്ലി എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ ഇത്രയാണ്, സപ്പോസ് ഞാൻ അതിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ്, ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ്, ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് ബി മൈ ബെനിഫിറ്റ്, വാട്ട് വുഡ് ബി മൈ കോസ്റ്റ്, എൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും, എൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം അനലൈസിങ് യൂസിങ് ദിസ് marginal analysis. It is used to determine whether or not the expected added benefit of an action is greater than the expected cost of an action. So suppose if I am taking an action, suppose if I am implementing a change, ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a benefit as well as a cost associated with that. അല്ലേ, ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും, കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. I have to decide, I have to look whether the benefit, ആഡഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റ് if it is greater or lower than the cost, ആ കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഇഫ് ദി ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കോസ്റ്റ്, ഒരു കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ചേഞ്ച് ഓർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു അസ്. ഇഫ് ദ ബെനിഫിറ്റ്, ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് കോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടി കുറവാണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ വഴി നമ്മൾക്ക് യാതൊരു യൂസും ഇല്ല. സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ആൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആൻ ആക്ഷൻ. ഒരു ആക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിൻ്റെയും ബെനിഫിറ്റിൻ്റെയും അനാലിസിസ് നമ്മൾ അവിടെ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മാർജിനൽ അനാലിസിസ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വേരിയസ് ടേംസ് അസോസിയേറ്റ് ഇൻ ദ മാർജിനൽ അനാലിസിസ്. ഇതിൽ കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
First one, marginal revenue. Marginal revenue and marginal cost. What is marginal revenue? It is the incremental revenue from the sale of the additional production. Suppose if I'm adding production and the production ഞാൻ കൂട്ടാണ്, so this marginal revenue is the incremental revenue, extra revenue, additional revenue that I'm generating from the sale of this additional production. Suppose currently I'm having 10,000 units of production. ഞാൻ 11,000 ആയിട്ട് ഉയർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ by sale of this 1,000 units, extra 1,000 units, what is the revenue that I am generating? That represents the marginal revenue. The incremental revenue is the total revenue after the production increase minus total revenue before the production increase. Production increase ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള total revenueന്റെയും production increase ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള total revenueന്റെയും difference ആണ് ഈ marginal revenue അല്ലെങ്കിൽ incremental revenue എന്ന് പറയുന്നത്. And suppose my current level of sales is 10,000. ഈ 10,000-ല് എനിക്ക് ഒരു 100,000 revenue ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. Suppose I'm increasing my sales to 11,000 units. 11,000 units ആയിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ my revenue increases to 110,000. 110,000 ആയിട്ട് കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കും. What is the incremental revenue? This 1,000, that is revenue after the production increase minus 10,000, 100,000, which is the revenue before the production increase. Difference എത്രയാ? 110,000 minus 100,000, which is 10,000. അതാണ് എൻ്റെ marginal revenue എന്ന് പറഞ്ഞ. Next, marginal cost is the incremental cost that is incurred for the increased production. Production increase ചെയ്തതിന് ഞാൻ incur ചെയ്യുന്ന increased cost അല്ലെങ്കിൽ incremental cost ആണ് marginal cost എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is the total cost after the production increase minus total cost before production increase. പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത്? ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? വാട്ട് ഈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മാർജിനൽ റവന്യൂ? Is actually the addition to the total revenue or the addition to the total cost as a result of increase in production. Clear? Is it clear to you? Okay, this is simple terms. Next, relevant information. So you may have come across this word relevant information. നാം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു which is relevant, which is not relevant എന്നൊരു question ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. So how I decide what is relevant or what is irrelevant? So നമ്മളിപ്പോൾ decision, one of the main challenges in a decision making process, which is that ഒരു decision making processന്റെ main challenge അല്ലെങ്കിൽ main ആയിട്ടുള്ളൊരു task, which is to find the information which is relevant. ഒരു decision എടുക്കാനായിട്ട് we will be having a lot of information, right? Informations ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കും, data ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കും. From that information we have to find which informations are relevant to our decision making. That is the main challenge of decision making process. So how can we identify which all informations are relevant or which all informations are relevant? ഒരു information relevant ആണോ അല്ലെങ്കിൽ irrelevant ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? That is the thing which is dealt here. Factors that focus on the future are relevant. Events or cost incurred in past cannot be changed and therefore are not relevant. ഫ്യൂച്ചറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് റെലവെന്റ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചില ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡേറ്റ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൺ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് വെരി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ എഫക്ട് അവർ ഫ്യൂച്ചർ. ഫ്യൂച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. So factors that focus on the future are relevant and for cost incurred in the past അല്ലെങ്കിൽ events അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ ഇൻകർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സങ്ക് കോസ്റ്റ് ഓർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ്, അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ്. പാസ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തു ആൻഡ് വി ചേഞ്ച് ദാറ്റ്. നമുക്ക് പാസ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആ ഒരു ഡിസിഷനെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഇൻകേർഡ്. സോ വി കനോട്ട് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ.
ബട്ട് ചില ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഫാക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫ്യൂച്ചറിൽ. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വെദർ ഓർ നോട്ട് ടു ഇൻകർ സച്ച് കോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടം ഓഫ് ഇൻകറൻസ് അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡിസ്ക്രിഷൻ. വെൻ വി ആർ നോൺ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫാക്ടേഴ്സ് വി കുഡ് ഡിസൈഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ്. ബട്ട് certain items, certain cost which are പാസ്റ്റ്ലി ഇൻകർ ചെയ്തതാണ്, പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we could not do anything, we could not change that because it has already happened. സോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻസ് ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നില്ല. therefore such costs are not relevant. So in briefly speaking, future costs are relevant, past costs irrelevant. Past costs are also called sunk costs are not relevant. Next, factors that differ among possible alternatives are relevant. Revenues and costs that are the same for all the options under considerations are not relevant. So certain factors or certain costs which differ among the alternatives. പല പല alternatives, പല പല choices അനുസരിച്ചിട്ട്, decisions അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ it is relevant. Suppose ഞാനൊരു decision എടുത്തു, ഐ ഹാവ് ടു ചോയ്സസ്, രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ചോയ്സിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷനിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ, മറ്റേ കോസ്റ്റ് ഡിസിഷനിൽ വരില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർട്ടൻ കോസ്റ്റ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ആ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ആകുള്ളൂ, എല്ലാത്തിലും വരില്ല. സോ നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ് വേണോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി റെലവൻറ്റ് ടു അസ്. ബട്ട് സെർട്ടൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് ഡിസിഷൻ എടുത്താലും അതെന്തായാലും ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ സച്ച് കോസ്റ്റ് ആർ എന്താ പറയുന്നത്, നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഡിസിഷൻ ഏതെടുക്കണം എന്നുള്ളതിന് അത് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏതെടുത്താലും ഈ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒഴിവാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരികയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റുകൾ ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ബിക്കോസ് അവർ ഡിസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ബൈ ദീസ് കോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദിസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ ഓൾ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനും എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷനും ഒരേപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ്. certain costs which differ among the alternative, ഓരോ ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ, ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ that factors are important to us, relevant to us. So what are the relevant information? Factors that focus on the future are relevant, and factors that differ among the possible alternatives are relevant. So these are the relevant costs or relevant information regarding a decision. Clear? Next, differential and incremental cost. So it's relevant information, relevant cost അല്ലെങ്കിൽ relevant revenues, they are categorized into two: differential cost and incremental cost. അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. So this differential revenues, as the name itself suggests, it is that revenues and cost that those differ between two alternatives. രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന റവന്യൂസിനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റവന്യൂസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഡിഫർ, ഒരെണ്ണെടുത്താൽ മറ്റേതിലുണ്ടാവില്ല, മറ്റേതിലെടുത്താൽ ഇതിലുണ്ടാവില്ല. സോ ഇറ്റ് ഡിഫർ അമംഗ് ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് വരുള്ളൂ, മറ്റേതിൽ വരില്ല. ഡിഫർ അമംഗ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റവന്യൂസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്. Next, incremental revenues and cost. Incremental, additional, as the name itself suggests. Incremental revenues and costs are incurred additionally as result of an activity. എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. So these are the two relevant cost and revenue, which are differential cost and revenue and incremental cost and revenue. Differential revenues and cost means these are the cost and revenues which differ between two alternatives, and incremental revenues and cost are the cost and revenue which is incurred additionally as a result of an activity. Clear? Clear or no? Okay. Yes.
So the next type of cost that we are going to discuss is avoidable cost, unavoidable cost, and sunk cost. So avoidable cost means, as the name itself suggests, it's an existing cost that can be avoided because the cost will go away if a particular option is selected. They are relevant to decision making. Avoidable, avoid ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന cost. Which means that ഒരു particular decision എടുത്ത ആ ഒരു cost നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വരില്ല. Avoidable cost. It's an existing cost. Already നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു cost ആണ്. That can be avoided. We can avoid that cost if a particular option is selected. എന്തെങ്കിലും particular decision എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു particular option select ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. Suppose for example, I have machinery, I have a TV. എൻ്റെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഉണ്ട്. ദ ടെലിവിഷൻ എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി ഞാനത് റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആക്ച്വലി പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിട്ട് കുറച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരും. സോ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിപ്പയറിംഗ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ്, റിപ്പയറിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സപ്പോസ് ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു റീപ്ലേസ് ദാറ്റ് വിത്ത് അനദർ ന്യൂ ടെലിവിഷൻ. ഒരു പുതിയ ടെലിവിഷൻ ഞാൻ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന റിപ്പയറിംഗ് കോസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. ബിക്കോസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിപ്പയറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെയാകും. അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ്. വി കുഡ് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ബൈ സെലക്ടിങ് an another alternative which is avoidable cost and they are relevant to decision making റെലവെന്റ് ആണ്. കാരണം ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. സോ certain avoidable costs are relevant to decision making. Next, unavoidable cost is an expenditure that cannot be avoided and will not go away regardless of which course of action is taken. ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്, അത് നമ്മൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല. എന്ത് ആക്ഷൻ എടുത്താലും വി ഹാവ് ടു ബെയർ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ്. ആ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ബെയർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റ് ആണ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് റെലവെന്റ്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുത്താലും ആ കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അവർ ഡിസിഷൻ. സോ വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് that are irrelevant to decision making. So avoidable costs are relevant to decision making. Unavoidable costs are not relevant to decision making. Next is the sunk cost. Already നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Past cost is a cost for which money has already been spent and cannot be recovered. മണി ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതിനെ നമ്മൾക്കിനി റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് റെലവെന്റ് ടു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ യാതൊരു റെലവൻസും ഇല്ല ഈ സങ്ക് കോസ്റ്റിന്. Okay. Then the next concept of cost is economic versus accounting concept of economic cost and accounting cost. You may have come across these types of cost in your classes. Just a moment. Okay, economic cost and accounting cost. So first of all, let's talk about accounting cost.
So accounting cost means cost നമ്മൾ actually തരംതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ we have already classified the cost into two categories, which is explicit cost and implicit cost. So this explicit cost means this cost can be identified and accounted for. നമ്മൾക്ക് ആ കോസ്റ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് accounted for means നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. Such costs are explicit cost or accounted cost, and they represent obvious cash outflows from a business. ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് obvious certain ആയിട്ടുള്ള cash outflows ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ക്യാഷിന്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Such costs are explicit cost means we could identify them and we could account them. Account them means we could bring it to the books of the accounts. Cash outflows എന്തായാലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. And there is another classification of cost, which is implicit cost, means implied cost. Implicit cost or implied cost means അത് നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലോ അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സിലോ ഒന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. Implicit cost does not appear in our books of accounts or accounting records, but it affects the company's net income just as it were in the income statement. സോ അത് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഫിഗേഴ്സിനെ, പ്രോഫിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Such cost is also called opportunity cost. Opportunity കോസ്റ്റും ഒരു implied cost ആണ്. Implied means it is hidden, already implied ആണ്, but we could not identify it or we could not account it in our books of account, but it is actually affecting our net income. നമ്മുടെ ഇൻകത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ്സിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താനും. Such costs are called implicit cost. And opportunity cost. This opportunity cost is the benefit that could have been gained from an alternative use of the same resource, which means that the cost of the next best alternative which is foregone. So you may have been familiar with this term, the cost of the next best alternative foregone. So if you are having various alternatives, you could only select one alternative. So by selecting one alternative from various other alternatives, you are foregoing the income that you could earn from selecting other alternatives. മറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചോയ്സ് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർഗോൺ, അങ്ങനെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർഗോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ we are sacrificing the revenue or the benefit from that alternative. So that represents the cost of the selected alternative. That is the opportunity cost that could have been gained from an alternative use of the same resource. അതേ റിസോഴ്സിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഗെയിന് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The potential earnings from the foregone alternative is the opportunity cost. So actually, explicit cost and implicit cost, I have told you that. And in the accounting profit അല്ലെങ്കിൽ accounting costൽ we only consider what? Explicit cost. Explicit costകളെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ because they can be identified and brought into the books of account. Books of accountsൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. That is the explicit cost അല്ലെങ്കിൽ accounting cost. But in economic cost, we include both explicit cost as well as implicit cost. Implicit cost നെയും explicit cost നെയും കൂടെ include ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? Economic cost എന്ന് പറയുന്നത്. So in accounting cost, we only include what? Explicit cost, but in economic cost, we include both explicit as well as implicit cost. Clear? Clear ആണോ? Yes. And this accounting profit and economic profit, അതും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. In this accounting profit, that is the profit arrived by deducting only the explicit cost. But economic profit is the profit that is derived by deducting both explicit cost and implicit cost. എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ്? റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റുകളെ മാത്രമേ കുറയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ എക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ്. സോ ആക്ച്വലി economic profit is accounting profit less implicit cost, we get the economic profit. ഇതാണ് economic conceptum, accounting conceptum of cost. So clear? Can we move forward to the next question? Sorry, next slide.
Okay. Yes. This table is important. Okay. Marginal revenue. So നമ്മൾ എന്താന്ന് പഠിച്ചു? The addition to total revenue gained by increasing production and sales by 1 unit. Production change ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is the revenue? എത്ര റവന്യൂ അതിൽ കൂടുന്നുണ്ട്? That is the marginal revenue. We have already learned. Marginal cost. അതെന്താ? Marginal cost എന്താ? നമ്മുടെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡീഷൻ മെയ്ഡ് ടു ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് എന്തോരം കൂടി? ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്, എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഓർ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ്. മാർജിനൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? മാർജിനൽ റവന്യൂ ലെസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്, വി ഗെറ്റ് ദ മാർജിനൽ പ്രോഫിറ്റ്. എക്സ്ട്രാ വരുന്ന റവന്യൂയിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും മാർജിനൽ profit. It is the additional profit that the company would earn from producing and selling one more unit. ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്, ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാർജിനൽ റവന്യൂ ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. Next, marginal product or marginal physical product. Marginal product or marginal physical product. The additional output that is produced by adding one additional unit of input. Marginal product or marginal physical product എന്താണ്? ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയിട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഡീഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇൻപുട്ട് മീൻസ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആകാം, ലേബർ ആകാം, ഓവർഹെഡ് ആകാം, ഒരു തിങ്. സോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ലേബർ, ഇത് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എത്ര ചേഞ്ച് വന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് or marginal physical product. This additional output that is produced by adding one additional unit of input. By adding one additional unit of input, how much has the output increased? That represents the marginal product or marginal physical product. Then next is the marginal resource cost. Marginal resource cost and the change in the total cost that results from using one additional unit of a resource. ഒരു additional unit of resource അല്ലെങ്കിൽ additional unit of input നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, അതാണ് മാർജിനൽ റിസോഴ്സ് കോസ്റ്റ്. ബൈ ആഡിങ് വൺ മോർ ഇൻപുട്ട് is the change happening to the total cost, അതാണ് മാർജിനൽ റിസോഴ്സ് കോസ്റ്റ്. The marginal revenue product. Marginal revenue product എന്താ? The change in the total revenue that arises from using one additional unit of the resource. One additional unit of input അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, മാർജിനൽ റിസോഴ്സ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ്. മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ? വൺ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റോ വൺ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയിട്ട് റവന്യൂവിൽ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. മാർജിനൽ റിസോഴ്സ് കോസ്റ്റോ വൺ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയിട്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. ദാറ്റ് ഈസ് മാർജിനൽ റിസോഴ്സ് കോസ്റ്റ്. Yeah. Yes. You have to be very familiar with these terms: marginal resource cost, marginal revenue product, and marginal physical product. മാറിപ്പോകരുത്. So you have to be very familiar. Suppose ഒരു MCQ questions ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you should be able to answer it. Okay. So
Marginal revenue and marginal cost. Output should be planned so that marginal revenue is equal to marginal cost. MR is equal to MC is the point of production and sales that maximizes profit. Sales beyond this point produce a loss on each additional item sold, decreasing total profit. Production should stop at the point where marginal revenue equals marginal cost, because if it expands beyond this point, the increasing marginal cost of production will rise above the marginal revenue and profit will decline. So in your textbook, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ലൈക്ക് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, മാർക്കറ്റ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഒളിഗോപ്പൊളി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So all these things you may have learned in your degree classes. നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, വാട്ട് ഈസ് മൊണോപ്പൊളി, വാട്ട് ഈസ് മോണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ certain market features എന്തായാലും നമ്മൾക്കത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. what is much important is that how we base decision on that. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കും. If it is a perfect competition, if it is the monopoly, if it is a monopolistic competition, or whatever it may be, what should be, how we should plan our production, that is most important to us. So the crux or output regarding all these things is that marginal revenue output should be planned so that marginal revenue equal marginal cost. Marginal revenue marginal cost equivalent ആകുന്ന point, that should be our production level. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ maximum production level. Beyond that point we should not produce. ആ ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല, ബിക്കോസ് അറ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാർജിനൽ റവന്യൂ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. മാർജിനൽ റവന്യൂവിനെക്കാട്ടിയും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. So this marginal revenue and marginal cost means it is a ഇങ്ങനെ ഡൗൺവേർഡ് ഫോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവ് ആയിരിക്കും. സോ ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് where MR is equal to MC, marginal revenue marginal cost equivalent ആകുന്ന പോയിന്റ്, what will happen with the marginal cost and marginal revenue in the sense, ആ ഒരു എന്താ പ്രത്യേകത, marginal profit will be zero. When the marginal revenue and marginal cost is equal, at that point marginal revenue will be zero, marginal profit will be zero. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മാർജിനൽ ആയിട്ട്. സോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, അത് കടന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിനൽ റവന്യൂ താഴോട്ട് പോകും, മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. സോ റവന്യൂ വിൽ ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ റവന്യൂ കുറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ഡിക്ലൈൻ, ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. So our production should be maximum production എത്ര വേണ്ടി വരും? It is still the point where marginal revenue equals marginal cost. This is the point of production and sale that is going to maximize the profit. Profit maximize ചെയ്യുന്ന point ആണ് MR equal to MC. So when you produce or when you sell beyond that point, what is happening is that you will be generating loss. Marginally നമ്മൾക്ക് loss ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Marginally loss ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ total profits കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. So we should not expand our production beyond this MR equal to MC point. So production should stop at the point where marginal revenue equals marginal cost. Marginal revenue marginal cost equal ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ production stop ചെയ്യണം, because profit will be declining. So this is the crux, and I will be explaining this to you after completing our portions regarding this margin analysis. ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ ഫോർ അവർ സേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു us, നമ്മൾക്ക് അതിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടില്ല. Is it okay? Yes, because you may feel it confusing right now. So after studying this, after completing this margin analysis, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് മാർജിനൽ അനാലിസിസ്, എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ലേൺ വിത്ത് ദിസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, മോണോപോളിസ്റ്റിക്, ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിക്, അതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫും റവന്യൂസിന്റെയും കോസ്റ്റിന്റെയും കർവ്സും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. So at that time, it will be more easy to you to identify why this curve is rising, why this curve is going down. അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. So that's why we are skipping it for the currently നമ്മൾ skip ചെയ്യാണ്, and after completing this marginal analysis section we will be learning that.
അതും പഠിച്ചിരിക്കണം, which means that it is നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. For the exam point of view, it is not important to you, but you should be knowing that. But it will be better if you learn it after this marginal analysis decisions കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it would be better to you to understand it more easily. Okay. The next. So, next some important topics. ചെറിയ important കാര്യം. A cost object. A cost object is any item or activity for which cost can be measured. So cost object എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is an item അല്ലെങ്കിൽ it is an activity for which cost can be measured. എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കാം, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിന് ആക്ടിവിറ്റിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ്, cost tracing means assigning direct cost to a particular cost object. Direct cost, also called traceable cost, are cost incurred specifically because of that cost object. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ട്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അതൊരു ഐറ്റം ആയിരിക്കാം, അതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കാം, അതുമായിട്ട് വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ട്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ദിസ് ഡിറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ട്രേസബിൾ കോസ്റ്റ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേസബിൾ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അതിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ട്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ്, കോസ്റ്റ് അലൊക്കേഷൻ is the process of assigning cost other than direct cost to cost objects according to a predetermined formula or allocation basis. ഇനി ഡിറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളും ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇൻഡിറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി അലൊക്കേറ്റഡ് ടു ദം. അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓൺ എ സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ്. എന്തെങ്കിലും സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫോർമുലയുടെ ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലൊക്കേഷൻ്റെ ബേസിലോ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളെ ഈ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിന് അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കോസ്റ്റ് അലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. So cost object means any activity or item for which cost can be measured. Cost tracing means we are assigning this direct cost to this particular cost object. Particular cost item അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ് ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. Means direct cost. Cost allocation means we are allocating, assigning cost, which we are assigning which cost, indirect cost to this cost objects according to any suitable allocation base or any predetermined formula. അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കോസ്റ്റിനെ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോസ്റ്റ് അലൊക്കേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. So next, the factors influencing cost classification. കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ അവർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ക്ലാസ്സസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് വേരിയസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ പല രൂപത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ലേബർ കോസ്റ്റ്, ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കോസ്റ്റിനെ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So what are the factors which is influencing this cost allocation? കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ തരംതിരിച്ചേക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ ട്രേസ്ഡ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വൈൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ അലൊക്കേറ്റഡ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ
Actually, here the cost we are actually dividing it into two: direct cost and indirect cost. So what are the various factors which is influencing our classification of cost as direct cost and indirect cost? ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. So the first factor is materiality. Materiality means whether it is feasible to us to trace that cost to that cost object. ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ, എക്കണോമിക്കലി ബെനിഫിഷ്യൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെറ്റീരിയാലിറ്റി. സോ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എത്ര കൂടുന്നു, സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ടെൻഡി ടു ബി ഡിറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഡിറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയാലിറ്റി. സർട്ടൻ കോസ്റ്റ്, ചില കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചില കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര മെറ്റീരിയലി ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി ഭയങ്കര ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളായിരിക്കും. മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളായിരിക്കും ഒരു കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it would be traced as direct cost to that cost object. Certain costs which are material to that cost object, which are important, which represents a very high amount of cost, which means that which will be traced at what? Direct cost to that cost object. So materiality of that cost is an important criteria of tracing it as whether or treating it as whether direct cost or indirect cost. If it is material, economically feasible, if it is material, or if the amount of the cost is very high, we will be considering it as direct cost. The next one is the technology. So technology, so as with the changing technology, മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. മുമ്പ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവും. സോ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദിസ് ടെക്നോളജി. സോ പണ്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബാർകോഡ്സിന്റെ ബാർകോഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. ബിക്കോസ് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും വേണമെന്നില്ല, അത് കോമൺ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും. ബട്ട് ആസ് എ ടെക്നോളജി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽസും ബാർകോഡ് റീഡേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ്, സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചിപ്സിന്റെ പാക്കറ്റ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് നമ്മൾക്ക് ബാർകോഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ പ്രീവിയസ്ലി ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിനുള്ള ബാർകോഡ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് ഓരോന്നിനും സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ടെക്നോളജീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സും കാരണം ദിസ് ബാർകോഡ് ഈസ് ട്രേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് which was earlier treated as indirect cost. ഇപ്പോൾ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ മുന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടെക്നോളജി മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് certain cost which were indirect before may come as direct ആയിട്ട് ഇരുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും വരാം as per the technology. Next, organizational design. ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട്, ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈൻ മീൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഹൗ ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോ, വർക്ക് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ട്. ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് അലൊക്കേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ്. കാരണം ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് അലൊക്കേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് എൻറ്റയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ്. കാരണം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസൈൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഒരുപോലെ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിനും സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസൈൻ. Next is the contractual agreements. As per the contractual agreements അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം ചില കമ്പോണന്റ് പാർട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഐറ്റത്തിനെയോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, ചിലതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. These are the various factors which is affecting the cost classification. What are they? The materiality of that particular cost, technology, organizational design,
കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെന്റ്, എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് വഴിയോ എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ട് വഴിയോ എന്തെങ്കിലും പാർട്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും വേരിയസ് ഇൻപുട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളതിനെ either we could consider it as direct cost or indirect cost. So these are the various factors which is influencing the cost classification. Clear ആണോ? Okay. Okay. Next, we have already learned it in our fundamental class, but rather നമ്മൾ ഒരു marginal analysis ലാണ് പോണേ. So let's check into this again. So mixed cost. Mixed cost means so the cost can be classified according to their behavior. Behavior അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. On the basis of this behavior, costs are classified as fixed cost, variable cost, and mixed cost. So fixed costs are those costs which remain fixed or which remain constant over a relevant range, and variable costs are those costs which varies with the level of production or the level of activity over a relevant range. And what is happening is that there is another classification of cost which is mixed cost. Mixed and it have both the components of variable cost as well as fixed cost. Fixed cost to variable cost ഒരു മിക്സപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ മിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. So this mixed cost can be semi-variable or semi-fixed. Semi-variable ആയിരിക്കും, semi-fixed ആയിരിക്കും. You may feel semi-variable ആയാലും semi-fixed ആയാലും എന്താ difference? There is the difference. Semi-variable cost has both fixed and variable component. Yes, fixed component ഉണ്ടായിരിക്കും, variable component ആയിരിക്കും. A basic fixed amount must be paid regardless of activity, even if there is no activity, and in addition to that fixed amount, there is a variable charge based on activity. ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം. ഓവർ ആൻഡ് അബവ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ചാർജും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലഫോൺ ചാർജ് ഒക്കെ നോക്കുക. ദർ ഈസ് എ ഫിക്സഡ് ഒരു ബേസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ബേസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മാസം കറണ്ട് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടടച്ചിട്ട് പോയി, അപ്പോൾ വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ദിസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സോ എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു പേ ദറ്റ് ബേസ് എമൗണ്ട്. ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ്സിന് ചാർജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ടെലിഫോൺ ചാർജ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോൾസ് ഒന്നും വിളിച്ചാലും വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇഫ് യു ഹാവിങ് എ ലാൻഡ് ലൈൻ കണക്ഷൻ യു ഹാവ് ടു ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് കോൾസ് വിളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദർ ഇസ് എ ബേസിക് ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റി. ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദർ ഇസ് എ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ പോർഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും, സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഇനി സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദി സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾക്ക് ഇറ്റ് മോർ ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റെപ്പ്, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെയാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. So its structure is going like this. I hope you could see. Right. So its movement is like this. ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. So step cost. So it's a fixed over a given small range of activity. ഈ ഒരു സ്മോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതില് അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് അത് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് അത് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ്. സപ്പോസ് ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നേഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കോമൺലി പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 10 പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു 20 പേഷ്യൻസിന് 1 nurse. For 20 patients 1 nurse should be there എന്നുള്ളതാണ് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക.
സോ ഫ്രോം ദിസ് 1 to 20, 1 മുതൽ 20 പേഷ്യൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു നഴ്സ് മതി. ഇനി ഇത് 20-ൽ നിന്ന് 21 എന്ന് കരുതുക. സോ നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് 21 ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 നഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരും. ഇനി അത് 22 ആയാലും 23 ആയാലോ 24 ആയാലോ ടിൽ ഹൗ മച്ച്, ടിൽ 40 വരെ നമ്മൾക്ക് 2 നഴ്സ് മതി. ഇനി 40-ൽ നിന്ന് അത് 41 ആയി വിചാരിക്കുക. ആ 41 മുതൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് 60 വരെ നമ്മൾക്ക് 3 നഴ്സ് വേണ്ടി വരും. സോ 41 to 60 അതിൻ്റെ എത്ര പോയാലും 3 നഴ്സ്. ഇനി 60-ൽ നിന്ന് 61 ആയാലോ 61 to 80 വരെ നമ്മൾക്ക് 4 നഴ്സസ് വെക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിനകത്ത് അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഈ 1 to 20-നകത്ത് 1 ആയിക്കോട്ടെ 2 ആയിക്കോട്ടെ ടിൽ 20 നമ്മൾക്ക് ഒരെണ്ണം മതി. ബട്ട് അത് 1-ൽ നിന്ന് 21 ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 നഴ്സ് വേണം. അത് 22 ആവുകയാണെങ്കിലും 2 മതി, 23 ആണെങ്കിലും 2 മതി. സോ ടിൽ 40, what is happening? The number of nurses is the same. So it is actually moving like a step പോലെയാ പോകുന്നുണ്ടാവുക. It stays fixed account for a while. Is a step cost or a step variable cost is a fixed over a given small range of activity, and above that level of activity the cost jumps. It stays fixed again for a while at the higher range of activity, but when the activity moves out of that range the cost will jump again. അതന്നെ ഓരോ റേഞ്ചിലും അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിന്ന് അടുത്ത റേഞ്ചിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് അഗെയിൻ varies. So that is step cost അല്ലെങ്കിൽ step variable cost or semi fixed cost. So there is a difference between the semi variable cost and semi fixed cost. Semi variable cost ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. സോറി, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വെദർ വി അവർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നെവർ ഹാപ്പൻ, ദർ ഈസ് എ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓവർ അബവ് ദസ് ആസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ്, സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താണ്, സെമി ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണ്? Is it clear to you? Okay, so yes, so these are the various. So now it is 4. We may take a 10 minutes break, and after that break let's join. So you could have a break. So let's see after the break.
Okay, so are you all back? Okay, so the important topic in the marginal analysis section, നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഏരിയ, ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. യെസ്. First, buy or do it yourself. Make or buy decision. അതായത് this is the one of the main important decision in the marginal analysis from which you could expect majority of the question. It is related to make or buy decision. So make or buy decision means whether I have to make it, whether we will be making it our factory, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുകയോ ഓർ മേക്ക് ഇറ്റ് യുവർ ഓൺ ഓർ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ മെയിൻ ഡിസിഷന്റെ ബേസ്. സോ there may be situations that come in our business where we could make it our own. സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we could buy it from outside പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മേടിക്കാം. സോ വി വുഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴായിരിക്കും മേടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക, എപ്പോഴായിരിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ എയിം ഓഫ് എ ബിസിനസ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം, മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാം. ഹൗ കുഡ് വൺ മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ്? It could either by reducing our cost or by increasing our revenue കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. thereby one could maximize their profits. So our make or buy decision is also will be based upon that, to maximum profit means either reduce cost or increase the revenue. This is what we are aiming at. So decision as to whether produce a particular product or component in-house or purchase it from an outside vendor are known as make or buy decision. What is make or buy decision? Make or buy decision means it is the decision as to whether to produce a particular product in-house. Particular product അല്ലെങ്കിൽ component in-house on സ്വയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ purchase it from an outside vendor, or to purchase that product or component from an outside vendor or outsource from an outside vendor. It is what is called make or buy decisions. So in making, so this is a decision ആകുമ്പോൾ we need information. From that information we have to find what is relevant information, what is irrelevant information. So in considering this make or buy decision, what are the relevant costs to be considered? So this relevant cost includes the purchasing cost, such as, so here we will be dividing the cost into two. രണ്ടാക്കി നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കും. മേക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബൈയിങ് കോസ്റ്റ്. മേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ്, നമ്മൾ സ്വയം ഇൻ ഹൗസ് മേക്കിംഗ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ്. ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊരു വെൻഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ളത്. First one, the purchasing cost such as purchase price, ordering cost, transportation cost and carrying cost relating to the purchase from an outside vendor. ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് വെൻഡറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റുകൾ എന്തായിരിക്കും? പർച്ചേസ് പ്രൈസ്. ഇഫ് യു ആർ പർച്ചേസിംഗ് ഫ്രം എൻ ഔട്ട്സൈഡ് വെൻഡർ യു ഹാവ് ടു പേ ദ പർച്ചേസ് പ്രൈസ്. ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ്, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്, നമ്മൾ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തു, ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെൻഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്. ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻറ്റ് എത്തി, ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ വി ഹാവ് ടു മേക്ക്, നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. So that carrying cost associated with that particular purchased component. So all these costs represents the relevant cost in the outside buying decision. Next, in-house production ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, so if you are deciding to make it ourselves or in-house production, only avoidable fixed and variable cost of in-house production. അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, അവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും മാത്രമാണ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകളായിട്ട് ഉള്ളത്. അവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മീൻസ്, avoidable cost means which could be avoided, existing cost which could be avoided if we select one option. മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റ്. ഇൻ ഹൗസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ്, പക്ഷെ നമ്മളത് ബൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെയാകും. അവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്, അവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. Both these avoidable fixed cost and avoidable variable cost of in-house production are relevant cost.
Next, income that could be earned from using the facilities in an alternate manner. ഇത് മാത്രമല്ല, opportunity cost will be there. Suppose if I am deciding to buy ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വെണ്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഫാക്ടറി. അപ്പം മേടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ കുഡ് യൂസ് ദിസ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ സം അതർ പർപ്പസ്. എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഐ കുഡ് റെന്റ് ദിസ് ഫാക്ടറി ഫെസിലിറ്റി. ആ ഒരു റെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. So if I'm buying from an outside vendor, I could rent the my idle factory capacity for some other purpose. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും റെന്റിന് കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ കുഡ് ഏൺ ദിസ് റെന്റ് റവന്യൂ. സോ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ബൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻ ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ കുഡ് നോട്ട് ഏൺ ദറ്റ് റെന്റ് റവന്യൂ. എനിക്ക് ആ ഫാക്ടറി ലീസിന് കൊടുക്കാനോ റെന്റിന് കൊടുക്കാനോ പറ്റില്ല. ആ റെന്റ് റവന്യൂ ലീസ് പേയ്മെന്റ് ഒന്നും റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. So that represents an opportunity cost to me. So that is the income that could be earned from using the facilities in an alternate manner. ഇൻ-ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എൻ്റെ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകളാണ് അവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇൻകം ദാറ്റ് കുഡ് ബി ഏൺഡ് ഫ്രം യൂസിങ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ എനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാനർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മേക്കിംഗ് ഓർ ഇൻ-ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. So again, this make or buy decision. Make or buy decision means ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻ ഹൗസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് വെൻഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും. സച്ച് ഡിസിഷൻസ് ആർ കോൾഡ് make or buy decision. So as this is also a marginal decision. So in marginal decision, we have to consider what are the relevant costs or what are the relevant revenues. So for the buy decision, what is the relevant cost is that the relevant cost includes the purchase cost, as the purchase price ഉണ്ടാകും, ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ പർച്ചേസ്ഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഫ്രം ദി ഔട്ട്സൈഡ് വെൻഡർ, ആൻഡ് ആസ് റിലേറ്റ് ടു ദ ഇൻ-ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻ-ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് അവോയ്ഡബിൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ആസ് വെൽ ആസ് the opportunity cost. Opportunity cost എങ്ങനെ? The income that could have earned from using the facilities for an alternate manner. So how the management should make decision? Management should compare the relevant cost of this make decision and buy decision. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ ഡിസിഷൻസിൻ്റെ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചു. മേക്ക് ഡിസിഷൻ്റെ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചു. ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഏതിനാണ് കോസ്റ്റ് കുറവെന്ന് നോക്കും, ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും. സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ കോസ്റ്റ്. സോ മേക്ക് ഡിസിഷൻ്റെ എൻ്റെ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച മൈ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 100. ആൻഡ് ഫോർ ദ ബൈ ഡിസിഷൻ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു $80 എന്ന് കരുതിക്കോ. വിച്ച് ഓപ്ഷൻ വിൽ യു സെലക്ട്? ഏത് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും? സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഹൗസ് മൈ കോസ്റ്റ് ഈസ് 100. ഇൻ ഓർഡർ ടു ബൈ ഇറ്റ് ഫ്രം എൻ ഔട്ട്സൈഡ് വെൻഡർ മൈ കോസ്റ്റ് ഈസ് 800. Which option will I select? Whether I decide to make or buy, it will be my decision. Is it make or it is buy? Come on, tell me, what will I decide? എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഡിസിഷൻ? ഹലോ, are you listening to me? എന്തായിരിക്കും? What will I decide? To buy, because yes to buy, because buy ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 80 രൂപയെ കോസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് ഐ ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് മൈ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി 100. ആൻഡ് ഇഫ് സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ബൈ ഡിസിഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒരു 120 ആണെന്ന് കരുതുക. വാട്ട് വിൽ ഐ ഡിസൈഡ്? I will decide to make, because the decision that is having the least cost is 100. So ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഡിസിഷൻ, മേക്ക് ഓർ ബൈ, ബൈ കമ്പയറിങ് ദ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച്. മേക്ക് ഡിസിഷൻ്റെയും ബൈ ഡിസിഷൻ്റെയും റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റ് കുറവുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ.
but the task is that we have to identify the relevant cost. Relevant കോസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ടാസ്ക്. സോ റിമൈൻഡ് ദാറ്റ് ദ റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ് ടു ബൈ ഡിസിഷന്റെ റെലവെന്റ് കോസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആ ബൈ ചെയ്യാൻ വരുന്ന നമ്മുടെ കോസ്റ്റുകൾ. മേക്ക് ഡിസിഷന്റെ റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ് അവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം, അത് നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ്. ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കമ്പയർ ബോത്ത് ആൻഡ് ബേസ് അവർ ഡിസിഷൻ അപ്പോൺ ദാറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ത്രൂ an example. And our questions, എക്സാമിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല രൂപത്തിൽ വരാം. ദാറ്റ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ when doing the questions. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ബൈ വിച്ച് യു കുഡ് എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല രൂപത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പ്രഡിക്റ്റബിൾ. നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അവർ എക്സാമ്പിൾ. Yes. Medina company produces football goalpost for sale to college and professional football teams. So നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. Medina company produces football goalpost for sale to college and professional football teams. So Medina company, that company is making goalpost, football goalpost ആണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്. ആൻഡ് ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു കോളേജ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ടീംസ്. കോളേജ് ഫുട്ബോൾ ടീംസിനും പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ടീംസിനും അവരത് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗോൾ പോസ്റ്റ് ആർ ഫോളോസ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഗോൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Direct material, direct labor, indirect variable cost, fixed cost, selling and administration cost, total cost. Butler Corp has offered to supply Medina with finished goalpost that Medina would then resell under the Medina name. So Medina is currently producing, സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അനദർ കമ്പനി, ബട്ട്ലർ കമ്പനി മെദീനയ്ക്ക് ഒരു ഓഫർ വെക്കുകയാണ്, ഈ ഫിനിഷ്ഡ് ഗോൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഗോൾ പോസ്റ്റ് മെദീനയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ. മെദീനയ്ക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ഗോൾ പോസ്റ്റ് ആര് കൊടുക്കും? ബട്ട്ലർ കർപ്പ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് മെദീനയുടെ പേരിൽ ഈ കോളേജിനും പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ടീംസിനും സപ്ലൈ ചെയ്യും. The price of one goal post from Butler is $490. So ഏത് പ്രൈസിനായിരിക്കും ബട്ട്ലർ വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക? $490. If Medina purchases goalpost from Butler, it will continue to incur all of its fixed cost, but Medina will be able to eliminate half of the selling and administrative cost associated with the production and sale of its own goalpost. That information is very important to you. If Medina purchases goalpost from ബട്ട്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗോൾ പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഇൻകർ ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. എല്ലാ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഇൻകർ ആകും. സോ മെദീന പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് മാറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല. ബട്ട്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാലും ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ആയിട്ട് വരും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ്. അൺഅവോയ്ഡബിൾ മീൻസ് വി കുഡ് നോട്ട് അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ട, ബൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല. These are unavoidable costs. Is unavoidable cost relevant to decision making? ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് റെലവെന്റ് ആണോ? ഹലോ, റെസ്പോണ്ട് പ്ലീസ്. ഈസ് ദിസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റെലവെന്റ് ടു us? നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ റെലവെന്റ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസ് ദിസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റെലവെന്റ് ടു us? Yes. No, this fixed cost is relevant to us because it will continue to incur all of its fixed cost, but എല്ലാ കോസ്റ്റ് till this point. ബട്ട്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാലും എല്ലാ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും ഇൻകേർഡ് ആകും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ബട്ട്ലറുടെ കയ്യിൽ മേടിക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ മേടിക്കണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും ആ ഒരു കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. സോ ബട്ട്ലറുടെ കയ്യിൽ മേടിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനിൽ ഈ കോസ്റ്റിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ല. ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് ബട്ട്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഈ കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതാകും എന്ന് വിചാരിച്ചോ, വി കുഡ് എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ്. അങ്ങനെ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ്. ബട്ട് Medina will be able to eliminate half of the selling and administrative cost associated with the production and sale of its own goalpost.
125. ഈ 125 ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യും. വെദർ വി പർച്ചേസ് ഫ്രം ബട്ട്ലർ കോർപ്പ് ഓർ വെദർ വി മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഹൗസ്, നത്തിങ് മാറ്റർ, ദിസ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഇൻകർഡ്. So this fixed cost is unavoidable, so it is not a relevant cost. But half of the selling and administrative cost associated with the production and sale of its own goalpost will be eliminated. So selling and administration cost 100 half 50 ആ കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇഫ് വി ഡിസൈഡ് ടു പർച്ചേസ് ഫ്രം ബട്ട്ലർ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗോൾ പോസ്റ്റ് മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റിന്റെ പകുതി ഇല്ലാതെയാകും. പകുതി നമ്മൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Selling and administration cost 50, half of the selling and administration cost is avoidable, so that cost is relevant to us. The other variable cost will not be incurred because Medina will not need to pay any production cost if it purchases gold post from Butler. The other variable cost will not be incurred. മറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഇൻകർ ആകുന്നില്ല because Medina will not need to pay any production cost if it is purchases gold post from Butler. ബട്ട്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് പോസ്റ്റ് മേടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെദീനയ്ക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ മെദീനയ്ക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റുകളൊന്നും ബെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ മറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഇൻഡയറക്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, അതൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകും. സോ ഇല്ലാതെയാകുന്ന കോസ്റ്റ്, അവോയ്ഡഡ് ആവുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അസ്, അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അസ്. So what is the question? Should Medina accept Butler's offer, and if not, at what price would Medina be willing to accept the offer? Medina Butler's offer accept ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? First question. And if not, accept ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ at what price would Medina be willing to accept the offer? ഏത് പ്രൈസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെദീന ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും? What is the maximum price Medina company would be willing to pay Butler? ബട്ട്ലർക്ക് മെദീന കമ്പനി പേ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം പ്രൈസ് എത്രയാണ്? So, should Medina company accept Butler's offer? That is our first question. അതെങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും? We have to list out our make cost and buy cost. Make ചെയ്യാനുള്ള റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകളെയും ബൈ ചെയ്യാനുള്ള റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകളെയും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. കമ്പയർ, മേക്ക് കോസ്റ്റും ബൈ കോസ്റ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ്, ബട്ട്ലറുടെ ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ? ബട്ട്ലറുടെ ഓഫറുടെ ആക്സെപ്റ്റ് എന്താ? ബൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഇഫ് ദ ബൈ കോസ്റ്റ് ഈസ് ലോവർ വി വിൽ ആക്സെപ്റ്റ്, ഇഫ് ദ ബൈ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഹയർ വി വിൽ റിജക്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് നോട്ട്, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രൈസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും? അടുത്തത്, വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം പ്രൈസ് മെദീന വുഡ് ബി വില്ലിംഗ് ടു പേ? ബട്ട്ലർക്ക് മെദീന കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറുള്ള മാക്സിമം പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും? മെദീനയ്ക്ക് വരുന്ന, മേക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം കോസ്റ്റ്, മാക്സിമം പ്രൈസ്. മെദീന സ്വയമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് മെദീന പേ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെദീന കമ്പനി കുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ബൈ സെൽഫ്, അല്ലെ, സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിലും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എന്തിനാ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം? ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ പോയിന്റ്. So first of all, what we have to do is that we have to list out the make cost and the buy cost. Make കോസ്റ്റും ബൈ കോസ്റ്റും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. സോ before going to that, just have a look at the amount figures. Direct material 200, direct labor 150, indirect variable 75, fixed cost ഒന്നും എലിമിനേറ്റ് ആകുന്നില്ല. സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് ഹാഫ് എലിമിനേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ടു us because irrespective of the decision whether to buy it from outside or whether to make it, this fixed cost is not getting affected. So this fixed cost represents unavoidable cost. So we are not considering this fixed cost. They are irrelevant to decision making. സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് വിൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ്. സോ ഹാഫ് അവോയ്ഡബിൾ ആണ്, ഹാഫ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ്. സോ ദാറ്റ് അവോയ്ഡബിൾ പോർഷൻ ഹാഫില്ലേ 50, എലിമിനേറ്റ് ആകുന്ന 50 നമ്മൾക്ക് റെലവൻറ്റ് ആണ്, മറ്റേത് ഇറെലവൻറ്റ് ആണ്. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഇൻഡയറക്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആർ ഓൾ റെലവൻറ്റ് ബിക്കോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോസ്റ്റുകളൊന്നും ഇൻകർ ആകേണ്ടി വരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഡിഫറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. സോ ലെറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട്. 490 ആണ് കേട്ടോ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ്. സോ നമ്മൾക്ക് മേക്ക് കോസ്റ്റും ബൈ കോസ്റ്റും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ്, മേക്ക് കോസ്റ്റ്
ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എത്രയാ 200. ഡയറക്റ്റ് ലേബർ 150. ഇൻഡയറക്റ്റ് വേരിയബിൾ 75. Selling and administration. Selling and administration. What? 50. 50 means eliminate ആകുന്ന 50. So what are the total make cost? Relevant ആയിട്ടുള്ള total make cost എത്രയാണ്? 200 plus 150 plus 75 plus 50, which is 475. Yes. What is the buy cost? Buy cost എത്രയാ? എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ബട്ട്ലർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? അറ്റ് 490. So the purchase cost എത്രയാണ്? 490. അത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. These are our cost. മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് 475, ബൈ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് 490. So tell me, what will be the Medina company's decision? ബൈ ചെയ്യോ മേക്ക് ചെയ്യോ? Will Medina company accept butler's offer? മേക്ക് ചെയ്യും. യെസ്, ബിക്കോസ് കാരണം ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് 490 രൂപ മുടക്കണം, പക്ഷെ മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നുള്ളൂ? 475 മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഫോർ മെദീന കമ്പനി ഇറ്റ് വുഡ് ബി പ്രോഫിറ്റബിൾ ടു മേക്ക് റാദർ ദാൻ ബൈയിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം ബട്ട്ലർ. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, if not, at what price would Medina be willing to accept the price? What is the maximum price Medina would be willing to pay butler? What would be the maximum price that Medina would be willing to pay butler? ബട്ട്ലർക്ക് എത്ര മാക്സിമം പ്രൈസ് മെദീന പേയ്മെന്റ് നടത്താം? മാക്സിമം പ്രൈസ് that Medina, yes, would pay butler is $475, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേക്ക് കോസ്റ്റ് അത്രമാത്രം വരെ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവുള്ളൂ. അതിലും കുറവ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഷീസ് വെരി ഹാപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ ദറ്റ് മെദീന കമ്പനി ഈസ് റിയലി ഹാപ്പി. സോ എത്ര വരെ മാക്സിമം പോകാം? ദ മാക്സിമം പ്രൈസ് ദറ്റ് മെദീന കുഡ് പേ ടു ദ ബട്ട്ലർ ഫോർ സപ്ലൈയിങ് ദിസ് ഫിനിഷ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഈസ് $475. 475 മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. So over and above that, Medina would not be accepting the offer of butler because it will increase her make cost. So make cost atrayittu koodum. So clear, this is the decision that we have to make regarding the make or buy decision. Clear ano? Is it clear? Yes. Then next, what all question you could expect from this? Yes. First question, decide way to make or buy. Make ചെയ്യണോ ബൈ ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. How? Compare the make cost and buy cost. Make കോസ്റ്റും ബൈ കോസ്റ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. മേക്ക് കോസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യും, ബൈ കോസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ മേക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ദ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മേക്ക് ഓർ ബൈ. ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, വാട്ട് ആർ ദ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ഓർ ഇൻ ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബൈയിങ് ഡിസിഷൻ. ആ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ എന്താന്ന് മാത്രം ചോദിക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, മാക്സിമം പ്രൈസ് ടു പേ ദ വെൻഡർ. അതായത് നേരത്തെ ബട്ട്ലർ കമ്പനിക്ക് എത്ര മാക്സിമം പ്രൈസ് വരെ കൊടുക്കാം, മാക്സിമം എത്ര പ്രൈസ് വരെ നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മാക്സിമം പ്രൈസ് എന്താ? ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ലെസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ വേറെ രൂപത്തിൽ പറയാം. ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക? അവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലേ?
ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഒക്കെ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ? അവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മാക്സിമം പ്രൈസ് ടു പേ ഇസ് ദ അവോയ്ഡബിൾ ഓർ റെലവൻറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻ ഹൗസ്. അടുത്തത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻ ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തില്ല, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് വെൻഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻ ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഐഡിയലായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. സപ്പോസ് ഐ കുഡ് യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ സം അതർ പർപ്പസ്. മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം, ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് മൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഏതർ മേക്ക് ഓർ ബൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്, മേക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ആർ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് ഈ ഒരു ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ മേക്ക് ചെയ്യണോ ബൈ ചെയ്യണോ, മേക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ബൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അതിന്റെ റെലവെന്റ് കോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെ, വെൻഡർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള മാക്സിമം പ്രൈസ് എത്രയാണ്, ഇൻ ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ്. മേക്ക് ചെയ്യാനല്ലെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ്, മേക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ്, ബൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ profit. So these are the expected questions that you would expect from this special make or buy decisions. Clear ആണോ make or buy decision എന്താണ്? Is it clear? Yes. So don't worry, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്, ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. Nothing else, this is the crux. So the next is make or buy decision കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ okay, ഇനി one thing that you have to consider is that ഈ make or buy decisions-ൽ these are quantitative factors അല്ലെ, കോസ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ്. അതല്ലാതെ നോൺ മോണിറ്ററി ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൺസിഡറേഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യണോ ബൈ ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ. ദാറ്റ് ഓൾസോ നീഡ് ടു ബി കൺസിഡർഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് നോക്കുകയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ ഹൗസ് മേക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് 475, ബട്ട്ലർ നമ്മൾക്കൊരു 450 തരാമെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ വി ഡു? വി വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ബട്ട്ലേഴ്സ് ഓഫർ, ബിക്കോസ് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ലാഭകരം. നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കോസ്റ്റ് ഈസ് $475, but butler is offering to us what? Offering to us at $450. So it would be more beneficial or more profitable for us to buy from butler rather than producing it in-house. So we will decide to buy from butler. So in such case, rather than this quantitative characteristics, quantitative ആയിട്ടുള്ള factors മാത്രമല്ലാതെ we have to consider various qualitative factors too. എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? So Medina, what is that? Butler is providing the goalpost to Medina. Butler provided that Medina is selling this goalpost to college and professional football teams in their name. അവരുടെ പേരിലാണ് വിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ബട്ട്ലർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് 450 രൂപക്ക് കിട്ടും, പക്ഷെ ഡോളറിന് കിട്ടുമെങ്കിലും ഇഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് മെദീന കമ്പനി. എങ്ങനെ? മെദീന ഈസ് സെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ മെദീനാസ് നെയിം അല്ലേ? ആ ഒരു മെദീന കമ്പനിയുടെ നെയിമിലാണ് അത് വിൽക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് എനി ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ്, ഇഫ് എനി ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി affecting the goodwill, it will be affecting the reputation of what? The Medina company. So Medina is putting its or name on the goalpost and selling it. So when letting this butler company to manufacture, Medina has to consider various qualitative factors. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ബട്ട്ലറുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ബട്ട്ലറിന്റെ ഡെലിവറി പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡെലിവറി പ്രോസസ്സിന്റെ റിലയബിലിറ്റി. ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗോൾ പോസ്റ്റുകളല്ലേ. സോ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ഇഫ് നെസസറി. ഇപ്പോൾ ഗോൾ പോസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളോ ഡിഫക്റ്റോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ബട്ട്ലർ തയ്യാറാണോ,
ആ ഒരു ഏരിയ കൂടെ മെദിന കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ rather than this quantitative characteristics alone, quantitative factors alone, we have also to consider certain qualitative factor in basing our decision whether to make or buy. ചിലപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ക്ലിയർ? Is it clear? Okay. So I will provide you a question. Example question provide ചെയ്യാം. Yes. Here comes our question. So listed below are a company's unit cost to manufacture and market a particular product. ഒരു particular product manufacture ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് വരുന്ന യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, വേരിയബിൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, ഫിക്സഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് are all provided to us. The company must decide either to continue making the product or buy it from an outside supplier. കമ്പനി ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് സപ്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കണോ. The supplier has offered to make the product at the same level of quality that the company can make it. So the supplier, what is the supplier offering us? Supplier offering us the same quality as ours. നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി പോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫിക്സഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വുഡ് ബി അൺഅഫക്റ്റഡ്. ഈ ഫിക്സഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാലും മേക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാലും വി ഹാവ് ടു ബെയർ ഇറ്റ്. But variable market cost could be reduced by 30% if the company were to accept the proposal. Company buy ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ this variable marketing cost 30% of which would be eliminated. 30% നമ്മൾക്ക് reduce ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So this 30% of the variable marketing cost is avoidable. So that 30% is important, relevant to us. 70% not relevant. What is the maximum amount per unit that the company can pay the supplier without decreasing operating income? എത്ര മാക്സിമം പ്രൈസ് സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കമ്പനിക്ക്? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ്. സപ്ലയർക്ക് എത്ര മാക്സിമം പ്രൈസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യും? What is the maximum price paid to the suppliers? It represents the avoidable fixed cost. Avoidable fixed cost ആണ് ഇത്. സോറി അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ മേക്ക് കോസ്റ്റ്. മേക്ക് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ നമ്മുടെ മേക്ക് കോസ്റ്റിൻ്റെ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം കോസ്റ്റ്. റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് വരുന്ന റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ എന്താണോ അത്രയും കോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ സപ്ലയർക്ക് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ബൈ വിച്ച് വി കുഡ് പേ ദ supplier. So what are the relevant cost for the supplier? Direct materials plus direct labor plus variable indirect cost. അല്ലേ? Variable indirect cost plus fixed indirect cost. Fixed cost ആണ്. അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So it is not avoidable, it is unavoidable. And variable
മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്. വേരിയബിൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിലെ എന്ത് വരും? 30%, because 70% remains even if we decide to make or if to buy from the outside supplier. നമ്മൾ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാലോ the 70% of the marketing cost will still remains. Only the 30% will be reduced when we decide to accept the proposal. That 30% represents the avoidable cost. So what are they? Direct material 2, direct labor 2.4, variable indirect cost is 1.60, fixed indirect cost illa, variable marketing cost 2.5, അതിന് 30% reduced ആകും. So 2.5 into 30%, 0.75 will be our, ഇങ്ങനെ 2.5 into 30% represents the irrelevant cost, which is 2 plus 2.4 plus 1.6 plus 0.75, which is 6.75. So $6.75 represents our relevant cost of making. മേക്കിങ്ങിന് മാത്രം വരുന്ന നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്താണ്? ഈ $6.75 ആണ്. So that would be the maximum amount that the company will be willing to pay for the outside supplier. $6.75 വരെ മാത്രമേ ഔട്ട്സൈഡ് സപ്ലയേഴ്സിന് പേയ്മെന്റ് നടത്തുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ സപ്ലയേഴ്സിന് പേയ്മെന്റ് നടത്തില്ല. എങ്ങനെയാ? ദിസ് ഈസ് ദ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ്. ഇനി ഇത് വേറെ രൂപത്തിൽ കാണാം. നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രൈസ് ടു പേനെ maximum price to pay is equal to total, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചില്ലേ? So total production cost less unavoidable fixed and variable cost. ഇതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുല, ഒരു ഫോർമുല കണ്ടത്. So what is the total production cost? 2 plus 2.4 plus 1.6 plus 1 plus 2.5 plus 1.5 എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാ? 11. From that we have to deduct what? Unavoidable fixed and variable cost. Unavoidable fixed cost ഏതാ? ഈ ഫിക്സഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 1 പ്ലസ് ഈ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 1.5 പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ 2.5 30% അവോയ്ഡഡ് ആകും. സോ അൺഅവോയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് റിമൈനിങ് 70% ആണ്, വിച്ച് ഈസ് 1.75. സോ അതായത് 1.75 എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയേ? 2.5ന്റെ 30% അവോയ്ഡബിൾ ആണ്. സോ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എത്രയാ? റിമൈനിങ് 70% മാത്രം. സോ 2.5 into 70%, which is 1.75. സോ എങ്ങനെ കിട്ടും? 11 minus 1 plus 1.5 plus 1.75, 4.25. So 11 minus 4.25 എത്രയാ? 6.75. Clear? Is it clear? Okay. Good. Yes. So this is regarding our first decision, make or buy. Next is the one-time special order or special order decision. സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ മീൻസ് ഒരു വൺ ടൈം ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഡിസിഷനാണ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഡിസിഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദ കമ്പനി ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ വൺ ടൈം ഓർഡർ. ഒരു സ്പെഷ്യൽ വൺ ടൈം ഓർഡർ നമ്മൾക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ നമുക്ക് വരും. സപ്പോസ് ഐ എം എ മാനുഫാക്ചറർ, എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ടൈം ഓർഡർ എനിക്ക് ആരോ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്, വേറൊരു കമ്പനി പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ ഡിസിഷൻ വെദർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഓർ നോ, അതാണ് കമ്പനി ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ വൺ ടൈം ഓർഡർ. നെക്സ്റ്റ്, 2 factors must be considered. അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ we have to consider 2 factors, right? Direct cost of production and the level of capacity.
രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. വൺ ഈസ് ദ ഡിറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഡിറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. പിന്നെ ദ ലെവൽ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ബൈ വിച്ച് ദ കമ്പനി ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്. കമ്പനി ഇപ്പോൾ കറന്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ എത്രയാണ്, മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് മാക്സിമം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിലാണോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി കുറവാണോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ദ ഡിറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. The minimum price to charge include all of the costs that will be directly incurred in fulfilling it. It includes the variable cost of production. അതായത് so when coming to special order decisions നമ്മൾ എത്ര പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യണം. സോ ഒരു ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ചാർജ് ദം. നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് പ്രൈസ് ഈടാക്കണം. പ്രൈസ് ഈടാക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ മിനിമം പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു സെറ്റ്. എത്ര മിനിമം പ്രൈസ് എങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ആ ഒരു പ്രൈസ് അല്ലേ ഞാൻ നോക്കുള്ളൂ. So in deciding what is the minimum price that I should offer to the order ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ who is making the order, ഓഫറർക്ക് വട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം പ്രൈസ് ദറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു പ്ലേസ്. എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ, ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഡിസിഷന് എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം. മാക്സിമം എത്ര പ്രൈസ് വേണമെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം എത്ര കിട്ടുന്നോ ദറ്റ് ഈസ് മോർ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു മീ. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു പുട്ട് എ സീലിംഗ്. വട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം പ്രൈസ്. മിനിമം എനിക്ക് എത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയാലാണ് എനിക്ക് ആ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ദറ്റ് മിനിമം പ്രൈസ് ഐ ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ടു ഫാക്ടേഴ്സ്. വട്ട് ആർ ദേ? ദ ഡിറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി. ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി. ഞാനിപ്പോൾ കറന്റ് എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ഐ എം ഓപ്പറേറ്റിംഗ്. Is it up to the capacity or it is less than the capacity? That two considerations are important. The minimum price to charge include all of the costs that will be directly incurred in fulfilling it. ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വിൽ ബി ഹാവിങ് സർട്ടൻ കോസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് നീഡ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ മിനിമം പ്രൈസ്. ആ ഒരു കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ദ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഞാനിപ്പോൾ കറന്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്. ഇഫ് അറ്റ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐഡിയൽ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറന്റ് ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എന്നിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്. അതെന്താ? കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കറന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. സോ ഇപ്പോൾ കറന്റ് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്. ഐ ആം foregoing something, sacrificing something by accepting this special order. So when I am operating at full capacity, that opportunity cost will be there. If I am operating at less than full capacity, ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിനെക്കാട്ടിയും കുറവിലാണ് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സപ്പോസ് ഐ എം ഹാവിങ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് 10,000 യൂണിറ്റ്സ്. ഞാൻ കറന്റ് ഒരു 6,000 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഐ എം ഹാവിങ് എൻ എക്സ്ട്രാ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് 4,000 യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ. ഒരു 4,000 യൂണിറ്റ്സിന്റെ എക്സ്ട്രാ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. എനിക്കൊരു 2,000 യൂണിറ്റ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വരികയെന്ന് കരുതുക. 2,000 യൂണിറ്റ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കറന്റ് എന്തോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു വരുന്നോ അതിനൊന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കറന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സാക്രിഫൈസും നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു 4,000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് 2,000 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. സോ ദർ ഈസ് നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ കുറവാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ഇഫ് ഐ എം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഡിസൈഡിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ, ഐ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് an opportunity cost because I have to stop currently producing, അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണോ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ഐ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. And what is the opportunity cost? The opportunity cost is the lost contribution margin from products not being able to sell due to accepting special order. Just a moment.
Okay. So what is the opportunity cost associated with that? It is the lost contribution margin from products not being able to sell due to accepting special order. ഞാൻ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറന്റ് ഞാൻ സെൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അപ്പോൾ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഐ ആം സാക്രിഫൈസിങ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ഏൺ സംതിങ്, എനിക്കൊരു ഏർണിങ്സ് കിട്ടുമായിരുന്നു, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എനിക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നു. ദാറ്റ് ലോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ റെപ്രസെന്റ്സ് മൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇഫ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വെൻ ഐ എം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി. Is it clear? Is it clear? Yes. So one-time special order, two factors must be considered in determining the minimum price to pay. What is that? Direct cost of production and the level of capacity. So in determining the minimum price to charge, we have to include all direct cost of production, all variable cost of production, and the opportunity cost related to the capacity level. Capacity level might relate to the opportunity cost, if any, should be included. If operating at full capacity, operating cost should be included. Operating at less than full capacity, there will be no opportunity cost, and the opportunity cost is the lost contribution margin from products not being able to produce or sell by accepting the special order. Okay, clear? So what are the questions that you could expect from here? ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം? വെദർ ടു അക്സെപ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഓർ നോട്ട്. സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ദ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ്. ഇനി സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ്, ദ മിനിമം പ്രൈസ് ടു ചാർജ് ഫ്രം കസ്റ്റമർ. ആ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ തരുന്ന കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട മിനിമം കോസ്റ്റ്, മിനിമം പ്രൈസ് എത്രയാണ്? നെക്സ്റ്റ്, ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ. ആ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണ്? സോ ദീസ് ആർ ദ questions that you could expect from the special order decisions. So, go on. So, let's look at an example. Yes. This is the question. K. Collins Corp produces equipment for parks and playgrounds for children, including backstops for baseball fields. K. Collins Corporation receives a first-time, one-time request for 500 backstops from the city of Cincinnati. സോ കെ കോളിൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഒരു പാർക്കും പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ചിൽഡ്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർക്കും പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയാണ്. സോ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാക്ക് സ്റ്റോപ്സ് ഫോർ ബേസ്ബോൾ ഫീൽഡിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക് സ്റ്റോപ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് കെ കോളിൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഈസ് റിസീവിംഗ് എ 500 ബാക്ക് സ്റ്റോപ്സിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ. ദേ ആർ റിസീവിംഗ് എ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഫോർ 500 ബാക്ക് സ്റ്റോപ്സ് ഫ്രം ദ സിറ്റി ഓഫ് സിൻസിനാറ്റി. സിൻസിനാറ്റി സിറ്റിയിൽ നിന്ന്, ഫ്രം ദ സിറ്റി ഓഫ് സിൻസിനാറ്റി ദേ ആർ റിസീവിംഗ് a one-time special order for 500 backstops.
The selling price and the cost associated with the backstops are ആ ബാക്ക്സ്റ്റോപ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കോസ്റ്റുകളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 250. കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാ? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓവർഹെഡ്, ഫിക്സഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓവർഹെഡ്, വേരിയബിൾ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ്, ഫിക്സഡ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. ഈ ഒരു നമുക്ക് ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് currently, K. Collins has sufficient capacity to produce this order without having to reduce production of any other items. The minimum price per backstop that K. Collins would charge Cincinnati for this order is okay. So K. Collins is having sufficient. So ഒരു special order decision ആണ്. രണ്ട് factor നമ്മൾ consider ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. What are they? The direct cost of production and the level of capacity. So direct cost of production are also provided to us, and the level of capacity, what is that? It is having sufficient capacity to accept this order. Our order accept ചെയ്യാൻ മറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഐറ്റത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഈ ഒരു ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സഫീഷ്യന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഡു വി ഹാവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓർ നോട്ട്? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? Do we have opportunity cost? Hello, respond. Opportunity cost undo? No, because they are having sufficient capacity. ഒന്നും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, മറ്റേതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്നില്ല. സോ ദർ ഈസ് നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി? ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മതി. And I have told you that the minimum price to pay includes the direct cost of production and the opportunity cost. Opportunity cost illa, zero. And minimum price to pay only includes what? The direct cost of production. So what are the direct cost of production? Direct cost of production includes all variable cost included in producing that backstop. Our backstop produce ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് incur ആകുന്ന എല്ലാ variable cost. So what are the variable cost? Direct material, direct labor, variable manufacturing overhead, and variable selling cost. Variable selling cost എന്താ? ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് സെപ്പറേറ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു അവിടെ വരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ്, ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ്. സോ all those variable cost will be included. So the direct cost of production. So the minimum price to pay, നമ്മുടെ minimum price to pay, minimum price to charge, no, it's not pay, it's minimum price to charge is equal to direct cost of production, direct cost of production plus the opportunity cost, if any. And what about the opportunity cost? Opportunity cost is zero. What is the reason? Because they are having sufficient capacity to accept the order. In order to accept the order, they are having the sufficient capacity. So there will be no opportunity cost. And let's find out the direct cost of production. Direct cost of production endana? Direct cost of production, it includes what? The variable cost of production. Variable cost of production. What are the variable cost of production? In the kinder, we are having direct materials there, and again we are having the direct labor in there, and we are having variable manufacturing overhead, and variable selling cost കൂടി ഉണ്ട്. So add it up all. 90 plus 25 plus 18 and 4. What you get? 90 plus 25 plus 18 plus 4, 137.
So $137 is our direct cost of production, and that is the minimum price to charge from the city of Cincinnati. Our special order in the city of Cincinnati നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട മിനിമം പ്രൈസ് ഈ $137 ആണ്. There is no opportunity cost. മിനിമം $137 എങ്കിലും അവർ നമ്മൾക്ക് തരാൻ തയ്യാറായാലേ നമ്മൾ ആ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ? Is it clear? Is it clear? Yes. Next. The same question then different situation is different. Currently, K Collins is operating at 100% capacity, and in order to produce this special order, the company would need to stop production of another product completely. This other product provides $15,000 of contribution to K Collins. Under these circumstances, the minimum amount that K Collins would charge is. So what is that? Currently, company 100% capacity operating, which means that operating at full capacity. Full capacity operating in accepting the special order, you are having what? Opportunity cost. What is the opportunity cost? The lost contribution margin from the product which you are not able to sell by accepting the special order. ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ, ലോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ, that is our opportunity cost. And what is the opportunity cost here? It represents $15,000 of contribution. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാത്ത $15,000 കൂടെ നമ്മുടെ ലോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ മിനിമം പ്രൈസിൽ എന്ത് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകണം? വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ എത്രയാ? Opportunity cost is $15,000. 15,000 എനിക്കിനി കിട്ടുന്നില്ല. So how many backstops I am selling? 500 backstops അല്ലേ? 500 തന്നെയല്ലേ? I'm getting an order for 500 backstops, right? Yes, backstops, 500 backstops. So 500 backstops. So നമ്മൾ ഈ 500 backstopsന്റെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റിൽ, ഈ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ എത്ര മിനിമം പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യണം? മിനിമം പ്രൈസ് ടു ചാർജ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വാട്ട്? മിനിമം പ്രൈസ് ടു ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? What is the minimum price that I charge? Yes, the minimum price to charge includes yes. So what is the direct cost of production? നമ്മൾ already determine ചെയ്തു. Direct cost of production $137. Along with that, we have also to include the contribution margin. Lost contribution margin എത്രയാ? 15,000. How many backstops I am selling? 500. So what is my total price? Should be 137 plus I have to absorb this 15,000 lost contribution margin with this 500 backstop. So ഒരു ബാക്ക്സ്റ്റോപ്പിന് ഞാൻ $30 എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് വുഡ് ബി മൈ ടോട്ടൽ? 137 പ്ലസ് 30, 167 ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൈസ്. ക്ലിയർ? സോ 15,000 represents my total contribution margin. എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എത്രയാ? This $15,000. So this $15,000 I have to absorb it using this 500 backstop. ഈ 500 backstopsൽ എനിക്ക് 15,000 കൂടെ ചാർജ് ചെയ്യണം. സോ ഒരു ബാക്ക്സ്റ്റോപ്പിന് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യും 15,000 divided by 500, $30 വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യും. സോ the minimum price that I should charge from the customer will be 137 direct cost of production, which I have found. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 137 plus $30, which is 167 will be my minimum price to charge from the customer.
Do you get it? Kitio, are you clear with this concept? Is it clear? Yes. So, example. Yeah, this question. Question number 35. Power Systems Company manufactured jet engines for the United States Armed Forces on a cost plus basis, meaning the price will be the cost of production plus some amount or percentage. Okay. So Power System Company manufactures jet engines for the United States Armed Forces. So അവരുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ജെറ്റ് എൻജിൻസ് ആണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ആംഡ് ഫോഴ്സസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ജെറ്റ് എൻജിൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജെറ്റ് എൻജിൻ ദ കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ഇസ് എസ് ഫോളോസ്. കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ജെറ്റ് എൻജിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്ട് ലേബർ, ഓവർ ഹെഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് ടു us. If production of this engine were discontinued, production capacity would be idle and the supervisor would be laid off. For the next contract, the minimum unit price that power system should bid is. So, if the production of this engine is discontinued, ഈ എഞ്ചിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഐഡിൽ ആയിരിക്കും. പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി ഐഡിൽ, ദർ വിൽ ബി നോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദ സൂപ്പർവൈസർ വുഡ് ബി ലെയ്ഡ് ഓഫ്. സൂപ്പർവൈസറിനെ നമ്മൾ ലെയ്ഡ് ഓഫ് ചെയ്യും, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി ടെർമിനേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടും. ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓർഡറിന് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് ദ മിനിമം യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ദാറ്റ് പവർ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബിഡ് ഈസ്. പവർ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബിഡിന് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡറിന് എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് മിനിമം പ്രൈസ് ബിഡ് ചെയ്യണം? വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ മിനിമം പ്രൈസ്? മിനിമം പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ദ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വിത്ത് എനി. ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി, ലെസ് ദാൻ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. So the minimum price includes only the direct cost of production. So let's find out what would be the direct cost of production. So we have to find out the minimum price to charge. Okay, what is included? It includes the direct cost of production. Yeah. What is the direct cost of production? മാത്രമേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. What all things can be included in the direct cost? എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും? What all costs will be included in the direct cost of production? So can you provide me? It includes the direct material, of course. Direct material, കാരണം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നുള്ളൂ. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ്. ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം നമ്മൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻകർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ലേബേഴ്സിന് ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ലേബറിന് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് മീൻസ് അതർ ദാൻ സാലറി അല്ലാതെ മറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, മെഡിക്കൽ അലവൻസ് അങ്ങനത്തെ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ലേബർ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലേബർ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് supervisor's salary will be included. Supervisor's salary. കാരണം എന്താ? Have a look at this point. If production of this engine were discontinued, the production capacity would be idle and the supervisor would be laid off. Production നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഐഡിൽ ആയിരിക്കും, സൂപ്പർവൈസറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കും. So what is happening is that if we are having production,
നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസറെ വെക്കുന്നു, സൂപ്പർവൈസർക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്നു. പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറെ വെക്കുന്നില്ല, സാലറിയും കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ ദി സൂപ്പർവൈസർ സാലറി ഇസ് എ അവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺലി വി ഹാവ് ടു ഇൻകർ ദിസ് കോസ്റ്റ്. ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പ്രൊഡക്ഷൻ ദി സൂപ്പർവൈസർ സാലറി വിൽ നോട്ട് ബി ദർ. സോ ദി സൂപ്പർവൈസർ സാലറി ഇസ് എ അവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. നമ്മൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ, നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. So this is avoidable fixed cost. So that is a relevant cost need to be included in the direct cost of production. So totally direct. പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താ? ഫാക്ടറി എക്യുപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും. ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയാലും നടത്തിയില്ലെങ്കിലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. റെന്റ്, ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് നടത്തിയാലും നടത്തിയില്ലെങ്കിലും ഫാക്ടറിക്ക് നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദിസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് റെന്റ് ഈസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സൂപ്പർവൈസറുടെ സാലറി സ്പെഷ്യലി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർവൈസർ വിൽ ബി if there is no production. And fringe benefits on direct labor എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നത്തിങ് വുഡ് ബി പെയ്ഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ്. സോ ടോട്ടലി 200,000 plus 150,000 of direct labor plus fringe benefits on direct labor 15,000 plus supervisor salary 20,000. What is the total cost? 200,000 plus 150,000 plus 15,000 plus 20,000 will be 385,000. Right. So that is the minimum unit price that power system should be. അടുത്തൊരു ബിഡ് വെക്കുമ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ആണല്ലോ ഇവർക്ക് ജെറ്റ് എഞ്ചിൻസിന്റെ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദേ ഹാവ് ടു ബിഡ് ഫോർ മിനിമം 385,000. 385,000 എങ്കിൽ മിനിമം പ്രൈസ് അവർ തന്നാലേ നമ്മൾ ആ ബിഡ് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അതർവൈസ് വി വിൽ ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ബിഡ്. ക്ലിയർ? Is it clear? Yes. Yes. So from this area എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അഗെയിൻ വെദർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഓർ നോട്ട്. അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് നമ്മൾ എത്ര മിനിമം പ്രൈസ് ഓഫർ ചെയ്യണം, മിനിമം പ്രൈസ് എത്ര ചാർജ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അവർ നമ്മൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എത്രയാണ്? സപ്പോസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത മിനിമം പ്രൈസ് ടു ചാർജ്, മിനിമം പ്രൈസ് ടു ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 500 ആണെന്ന് കരുതിക്കോ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ. ആൻഡ് ദേ ആർ ഓഫറിങ് അസ്, അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് $450 ആണെന്ന് കരുതുക. വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ? ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദ മിനിമം പ്രൈസ് ടു ചാർജ്, നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട മിനിമം പ്രൈസ് $500 ആണ്. പക്ഷെ അവർ നമ്മൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് $450 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വി വിൽ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ. സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കമ്പയർ വിത്ത് ദാറ്റ് ദി ഓഫർ പ്രൈസ്. ഓഫർ പ്രൈസുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ബേസ് അവർ ഡിസിഷൻ. ഇഫ് ദ ഓഫർ പ്രൈസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ അവർ മിനിമം പ്രൈസ് ടു ചാർജ് വി വിൽ cancel. We will reject the order. ഇനിയിപ്പോൾ അവർ നമ്മൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ഒരു 510 ആണെന്ന് കരുതുക. വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? വി വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓർഡർ ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് മിനിമം പ്രൈസ് 500 കിട്ടിയാൽ മതി. അതിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലാഭകരം. സോ അവർ 510 ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ടു us. സോ വി വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ. നെക്സ്റ്റ് ദ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡർഡ്. The minimum price to charge from the customer, of course. Opportunity cost of accepting special order. So if I am accepting special order and operating at full capacity, I would be sacrificing the production and sale of some already units. Already ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും സെയിലും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So the opportunity cost represents the lost contribution margin which should be added to the cost of the price to the price of the special order. Special orderന്റെ ഒപ്പം നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. This is regarding the special order decisions.
Okay, and നമ്മൾ മേക്ക് ഓർ ബൈയില് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ലാത്ത കുറച്ച് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞല്ലോ, ക്വാളിറ്റി, റെപ്യൂട്ടേഷൻ, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? Qualitative characteristics to be considered, അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു അനലൈസ്ഡ്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. Attitude of the existing customers is important. Okay. And business, a hope for new business relation. Hope of new business relation. Okay. Step one is the attitude of the existing customer. So, ഞാൻ existing customer-ന് ഒരു പ്രൈസിൽ കൊടുക്കുന്നു. സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ യൂഷ്വലി അത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെക്കാട്ടിയും കുറവ് പ്രൈസിനായിരിക്കുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇൻ സച്ച് എ കേസ്, ഇഫ് ഐ എം ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ, സം ഓഫ് മൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ മേ ഫീൽ ദേ ആർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ്. അവർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം വി ആർ ഓഫറിംഗ് ടു ദം അറ്റ് ഹൈ പ്രൈസ്, but for some other people, some other businesses, some other customer, we are offering it at a low price. So some of our existing customer may feel they are discriminated. അവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. സോ സർട്ടൻ കസ്റ്റമർ അവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, അവർക്ക് വളരെ കൂടുതൽ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർ വേറെ വല്ല സപ്ലയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകും. സോ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് we may lose our existing customers. So our factor കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം in accepting the special order. The attitude of the existing customer. What will our existing customer may feel? അവരെന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും, അവരെന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൈസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു us. ആൻഡ് ദ ഹോപ്പ് ഫോർ ന്യൂ ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ എം ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി നടത്തുകയാണ്. എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറിന്റെ വന്നു, ഒരു പുറമേ നിന്നുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബിഗ് ഒരു കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ വന്നെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി വില്ലിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു തവണ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ തന്നു, അവർ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റഡ് ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദം. സോ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് എനിക്കൊരു ലോസ് ആണ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 500 ആണ് മിനിമം പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ അവർ എനിക്കൊരു $490 തരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഐ വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ. What will be the reason? There is a hope for new business relationship. അവരുടെ സാമ്പിൾ പോലെ ഒരു ഓർഡർ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ തന്നു. ഇഫ് ദർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് മൈ ഓർഡർ, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് മൈ പ്രൊഡക്റ്റ്, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്, ദേ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് മീ റിപ്പീറ്റഡ് ഓർഡേഴ്സ്. സോ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ഓർഡേഴ്സിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ. ആൻഡ് സ്ട്രെയിനിങ് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലയൻസ്, that is an important consideration. So I have existing clientsമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, I have already told you that if I'm offering the product at a lower price to some other customer, my existing customer will feel that they are exploited. അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്തു, അവർക്ക് കുറവ് പ്രൈസ് അല്ല, അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചാർജ് ചെയ്തു, എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അവർ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ സ്ട്രെയിൻ അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ, ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. So they will back out from the orders, so they will search for other new customers. So such things need to be considered. So these are the various qualitative factors that need to be considered in making the special order decisions. Clear? Clear ano? Okay. So these are our main decisions from the margin analysis, make or buy decision and the special order, one-time special order decision. Next, other two decisions remaining, which is that sell or process further decisions and disinvestment decisions. So other decisions, these two topics will be dealt tomorrow. Afterwards, we will be discussing the questions from that
മാർജിനൽ അനാലിസിസ് ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇതുവരെയുള്ള ടോപ്പിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ടുമോറോ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ CBP analysis portion. And next, you could ask me any doubts if you have any doubts relating to the topics discussed today. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം എനി ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ്ഡ് ടിൽ ടുഡേ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ്, യു കുഡ് ആസ്ക് മീ നൗ. Okay, just take 2 minutes and search for your doubts and come back. So is the topics clear to you? Okay, so you are not having any doubts. Doubts. So guys, I have to attendance ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപർണ ദാസ്, യെസ്. Arya, yes, okay, she's present. Ashley, I have seen Ashley, yes. Bipita, yes. Binsi, yes. Gopi Krishnan. Heidya. Heidya, are you present today? No. Harishankar. Harishankar, yes. Harijit. Jane, yes. Nandini, yes. Naveen, yes. Sachin, yeah, I have seen him. Salha, yes. Saumya Santosh. I'm just checking out the attendance. Saumya Vakis. Sri Lakshmi, yes. Stebin, yeah, you're present. Rumeisa. Are you there, Rumeisa? No. Sri Raj. No. Basit, no. Ruben, no. Ibin, no. Kalish, no. Okay.
So thank you guys. Thank you for your cooperation. And let's see tomorrow with our new topic. So let's wind up our today's class. Good evening, everyone, and have a nice day.